Start, Gina. Hi friends, this is Anuma. So today we are talking about the testimony of the in Florida we did. So that retreat really transformed everyone. Today we have Sree Vidhya. So today we have Sree Vidhya, who gave the testimonial before, but we still have part 2 with her. So she's going to talk about the what exactly happened after the retreat. During the retreat, you all heard, but she's going to do a little bit glimpse on the during the retreat also, a little main points, and then she's going to talk about after how the transformation happens, even after once you come out of that, because a lot of times we don't know what happened to us in the retreat. So it takes time for us to realize and see what exactly changes happened in us. A lot of people, I've seen actually my one of my employee massage therapist, she came, she involved in the whole thing, and also she did the massages in the break time. So I see her face, she's glowing, and also she has so much of happiness on her face when I see. And also she was telling me, and even her skin is glowing, like became really nice. And then she told me, when I see my face, I look so happy. She was telling me, I was like, okay, that is what we need. So we all have to go into that happiness. Sometimes we have everything, but the lacking is something we don't know, which is the happiness, right? So this retreat really transformed everybody into that, whatever they wanted. Number one is the happiness and the confidence and the release the fears. So let's talk to again Sri Vidya and see what because since she came, she's attracting everyone in the whole group is behind her. Every text she does, everybody like congratulates something. Everyone is responding to her text. So once in a while, I go and see what is happening in the group. Everyone is so busy and active. So that is Sri Vidya is the one who is making the group active. So welcome to the Way to Moksha class, Sri Vidhya garu. So Namaste, Anuma. Thank you so much. I'm so glad that today I'm able to stay and talk to you. Last time I didn't have the chance, and that privilege I lost. So at least today I would love to, be with you and wants to know more about exactly, what exactly happened after, even during also. Let us know a glimpse, like, sometimes we don't realize at that time that something was, what was happening. But after we come back after a week, then we realized, oh, that was happened there. And then now I feel this, this is the result for that. Especially I felt every single time I do these retreats, I am not actually doing meditation with you guys. Here and there I do, but very, very rarely I could able to sit and do. So, but I see so much of transformation in me each time I do. Even the masters say that, this is the we are patting on you something you did good. So they give some gift in the dream, or they always give me something which I needed. So I'm amazed the way they do things. So yeah, over to you, Sri Vidya. Thank you so much, Anuma. I'm really grateful. It's my pleasure. I was little bit, why I'm not able to connect with Anuma. What's that? So I'm so glad. Even today, when I was having my lunch, I was talking to my husband. Something is not connecting me to Anuma. I don't know. But I'm so glad when I got a call from Nikita. Oh, again, Hanuma listened to me and he connected me. So, thank you so much. It's my pleasure to talk to you directly. So, Yeah. yeah, I'll start with our retreat, Anuma. So,
I reached our retreat location on Friday afternoon. So I sat for the afternoon meditation. So since I was from like a journey, I don't know, somehow I saw the visions. Actually, you came on Friday or Thursday night? Actually, I missed my flight on Thursday. My friend could able to fly, and I don't know. It was again test for me, but I was like, okay, I will accept whatever it Exactly. like universe says. If my karma is not allowing me to go, okay, I Before will. transformation, they want to see where you are. Are you ready for transformation or not? If you would have not been in Sharanagati, then you would have not got what you had, the whole thing. That's why we have to pass our tests. That's important. Definitely, Anuma. Even my husband was little bit upset because we all set for, flying. Even my friend, who is like my a neighbor, she could able to fly. I don't know somehow. So then I was like, it's okay because I was there for my healing, physical healing. Then I thought it's okay if my karma is not allowing me to. Then I have to, maybe I need to suffer, so I was like in total surrenderance and like, but they rescheduled my ticket and I fly on early morning Friday from Minneapolis. So I reached there around 12:30. I had my lunch and I lay down for the session. So Okay. yeah, there in that afternoon session, I saw vision, Anuma, like Kalima. I saw her and our Looks like are you very close to Kalima, like the yeah, Parvati? Durgam. I Those always are all the same. Yeah. yeah, so I think fierce form of Durgamma is like Kalima. So I Mm. used to do all four Navaratri Sanama before my job and like all Dasra Navaratri. I can say somehow earlier I was like Baba's devotee. Then I connected to feminine energy, Anoma. So somehow I'm more attracted to that feminine energy. I was like Lalitamma, Puja, everything. I'm devotee of her. So, um, so then I saw Hanuma like very now Hanuma after the Sri Master message. I am recollecting. That's what you said. We might have seen something, and so I know you would say those things. Yes. I told you, right? I saw Hanuma, golden Hanuma, very small, like the person holding, like, the pose what he hold the Sanjeevani mount. Yes. So now I'm okay. He came there to with the Sanjeevani mount to heal all of us. Like that's what I. Exactly. So yeah, that's yeah, that I shared generally I shared that in our group, but when Sri Master analyzed it, oh my goodness, that's what he was there for us, like he was with us and he's with us. So then the 3 a.m. meditation, when we all sat you are guiding us for third eye activation. I saw Shiva, same like microscopic Shiva in my third eye. So that was like That was the 3 a.m. one, right? The 3 third eye a.m. one. Wow. That is, Yeah, you are exactly getting what we do each time. I I Yes, yes. totally say Adama through you, and now I'll continue. I'm so bliss and there is transformation in me, definitely. It's ongoing, and What about your, like, whatever you had, the health concerns, are they are became zero? Because so earlier Or I is it couldn't still able to healing? lift at all, Adama. So Okay. now I don't have pain at all. So Okay. I'm waiting for a few blood tests I have to go. That I'm waiting for my 41 days, and so That's a that great I'll idea. Mm. yeah, so that I'll go. Uh, Okay. Definitely, I'm more than happy to announce. And my husband is like, say, you are now like a brand ambassador for Way to Moksha. No, like more than that, I'm not expecting anything. If I can be a brand ambassador, I'm more than happy for that. Like, You and Sridevi Garu, Hema Garu, all of you got like total transformation. Even Sridevi, did you hear her testimonial other day? yeah, yeah, I was there. I was Oh there. Oh my my goodness, God. like it's so
She so had everything gone from yeah, her, and yeah. she knew everything gone. She could able to drink milk, all that. So it The was lactose perfect. intolerance, a few things the science says once if you develop or if you are born with a few things, it's never be treated. That's Yes. lactose intolerance is one of Yes. the thing when I heard it, like, oh my goodness, nothing is impossible to a spiritual person, right? So if you are in surrenderance, But the science person, what my husband said, oh, she might be thinking that she is, and she's afraid to drink, and she's, feeling the pain because she's imagining. So for him, everything is like, you imagine you get a dream, you imagine you get that. So I was like, came and did release the karma. Because yeah. she's thinking because it is the milk, she has the karma with the cow. So that's why she felt that. I'm like, And okay. how, Anuma, even I was like, I'm into science, then how can we explain the pain? So if you hear my testimonial, So when I he says that is a parasympathetic sympathetic, nervous oh, system. You imagine then that we because should you have, feel that. sir, one scientific debate, Anuma, because I was I there not. wanted him to do with you actually. That is what last time also I said Yeah, to, do with you. You yeah, and there was another physician came, right? So I said you need to do a debate with them. yeah, So because and really do a debate, yeah, so online, we have live. to. Yeah, Exactly. actually, I'm Vinod sir's fan because my husband is uh, he got ready after hearing to your medication versus meditation, the Sree Oh, video. So nice. even he was like, okay, and he saw the proof, like I was on 1500 mg medicine like Tylenol. Overnight, I told him I don't because I forgot my Tylenol in the island and I was going to work. Do you want your Tylenol? I don't know if I don't feel like having it. It's okay. Let me try Yeah, without experience. having. Yeah. So that's the two things. And when a physician speaks, these science guys, even I am a science guy, but I do. So So I you're no longer taking that 15 no mg. one, no That is one. what my question was. Yeah, that Even on the tablets, did you stop yeah. at that? Okay. I stopped it. So yeah, so coming back to the retreat on Thursday, sorry, on Saturday when we started healing meditation, I sat for I don't know why I kept because I bought all the pyramids. I kept it on my tummy and like After that, everybody started after yours. yes, and because even master said if you heard that like you can if you have abundance pyramid with you, you can ask for health abundance. That's what I got the Got message. the message. Uh, Actually, you know what? Before this, it's important. That's why I'm interrupting you. Sorry. no man. Before this, exactly like in my last retreat when I did it in India in January. So I got this message saying that in the pyramids, you develop when I see a pyramid, I think they would have put this one, they would have put that one, they would have, the color, they could add this color, all those things. I can design it. Like I feel instantly the pyramid should be this way. So then they told me in the January one, you should design your own pyramid the way you are saying, and they will work for the healing. I'm like, work for the willing. What we do, they go home and use it, they hold it, all these questions I had. But with this time, I got answers, all of them in this retreat. Because you put it on you, then I realized, okay, this is how the masters are telling me to for healing to use these when they are sleeping and when I'm healing. That way, it's not too much on. There is no burden much because it's increasing several times with those help of the pyramids. So I'm like, wow, that sounds good because I don't like these plastic ones on the head. Even these whatever they give those white ones, right? I like the wooden or I like the glass one. I'm Okay. favorite of glass. Everything I use glass in my house. Nothing, no other metals. I mean, so when I saw those putting on the body, I'm like, okay, I got it. I'm going to design these. So today morning also I spoke to Satyam Garu. I said, okay, I'm going to design. You also do list research, but what I got in me, I will just go ahead and do it. You do little more research and advise me. He said, yeah, Hanuma is giving you everything, so we don't need to do any more research, he said.
I said, Yeah, okay, no. yeah, Nama. I somewhere I read about the science behind pyramids, the Yeah. how the energy, the angles between that. That's why I Yes. thought, okay, whatever pyramids I have, I'll You keep put it it on. to increase the energy, because that's what I think the why the mummies are not spoiling Mm. the energy. Is because of that. Yeah, No, we are actually doing on the 27th April in India with yeah, the yajnam, right? So I'm going to put all the pyramids there. I ask everybody for 3 o'clock to 7:30 or 8 or 9. We'll do whatever they permit. So on that day, I'm going to tell everybody to use the pyramids, take the pyramids, use them. So I'm going to put some pyramids there. So that is what I was thinking. Okay, we need to order and put some there because they were so good. I think that was one of the addition to you was putting the pyramid. After seeing you from next day, everybody did it, of yeah. course. Definitely, Yeah. Anna, because scientifically also, if people wants to know Yes, that yes. energy three times 3x, it was like and absorbing the energy, maybe Yeah. building the eye pyramids and all those on tummy. Yes. Yeah, Yeah, so definitely no plastic and no whatever those, the white ones people are using. Don't use them, friends. Definitely the plastic will not actually will ruin our whole healing system if you use the plastic. So even if you have the watches, purse or pen, anything, remove it yeah, for yeah, I removed everything, Anuma, at mm, the time. So I just because I don't it gives us pop up. No, I don't want to mm, get disturbed, so I took anything. off everything and Perfect, like perfect. yeah, so I just Jewelry metals are okay, but plastic is yeah. no, absolutely no. Yeah, go ahead. So I sat for I laid down for healing session. So there I was just following you and Anil sir. I think he gave one idea: ask for cellular healing and just cut your thought. Don't think. So that's what I told. Like I'm surrendering completely. Even now, I tell you, Anuma, how it acted in my life. Like, because I asked them for healing my physical, psychological, and soul level. And I told, like, I'm completely giving access to my body and heal my whole thing, like whole three levels of like physical, psychological, and soul level. Each cell you heal me, that's what I asked for them, and I just laid down. So only once I woke up and like I asked for protection from So Hanuman. you said I surrender physical level, Co- Complete surrenderance, Anuma. complete Yeah, surrenderance. complete surrenderance, and I gave access to my whole body, physically, psychologically, and soul level. Because Soul psychologically also, Anuma, there are few karmas I level. got in life, and so even they clearly told me, Anuma, why they gave me knowledge, because you wanted to forget. Even before coming to retreat, I didn't keep anything on paper because I was from 2 months. I'm trying to forget whatever the memories that are hurting me. Okay, Great. anyway, Anuma said to heal only, right? So get Yes. rid of thing. Okay, I am not going to keep them again because I don't want to remind everything again. So Okay. those things psychologically, why I added means my own memories are like torturing me. They are not. They are keeping me in turmoil. So I that know. We yeah. everybody has that. That is the past is the worst thing to Yeah, anybody. Yeah. that and every time whatever you spoke, Anuma, it's like a message to me. You talked about past, don't think about past. You said you eat very little. That's what I felt like, okay, this is what ev- each and every sentence from a guru is like a message to you that will When did he join the way to moksha? very recently, Anuma, because I used to Because hear I didn't see your you. Maybe I yeah, never saw you. Actually. I was like completely taken away by my schedule So and how did you took it? Like, my classes because you are really a scientific person, and then here I'm talking about soul and this and that, Mine, of course, I don't know how much scientific people will take what I teach. What really attracted you?
Yeah, so I was a devotee of Durgamma earlier. Yeah. So there I tell you how I got into meditation because so I was doing one of I think in 2020 or 2019 Shravan Masam at that time. I was listening to Chaganti Garu's Pravachanas one day, and he said, our Chaganti Koteshwara Rao Garu, he was explaining some Saundarya Lahari or like Lalitamma, a thousand names. At that time, he was explaining about Dhyanagamya Paricheda. The only route to reach Durgamma is through meditation. At that time, I don't know what Wow. is Dhyanam, what is nothing. Oh, what is this? Oh, okay. So I'm doing physical puja now. Okay, to reach Amma is like Dhyanam is the only thing. Then I started researching what just in YouTube what is meditation. I typed. I got the Patriji's thing. So I started listening. There, I think I heard yours many like in Lightworkers TV. So I heard yours. I don't know, but your teachings are very light and like, easy to connect the wordings or whatever. That I also heard of your how astral masters are healing our and even Sri Sannidhi's videos. That videos I was following you, not the regular sessions or classes. Yeah. So yeah, this thing of frozen shoulder, it was hurting me so bad. So you were conducting a retreat in our Yes. Hyderabad. I followed that actually Okay. because by this time around 8:30 my kids will go to sleep and I keep that whatever live sessions in my bedroom. That is the first time, Anuma, I meditated for three. I don't know how I sat also because I was not a regular meditator. I was just surrendered at that time also. Whatever you are saying, even the second day Rasalila thing, you said you have to get free, like then only masters can. Yes. That you are telling to the our participants. I did that. I was like very shy, but anyway, nobody is watching me now here. Okay, I can do it in my bedroom. So 2 days I did Anuma. So I that is like a miracle in my life. Like, oh my, Really? yes, Wow. yes, Anuma. Because even my husband, like husbands, they are so possessive and they don't want to let you go by yourself. But he saw that and he believed whatever she believed and she is following is helping her. Let me allow her, like, go Nice. by, like, so that's what, Beautiful. Beautiful. He yeah, allowed. Yeah. yeah, he allowed, and he was the one who felt very bad because I missed the flight. That I Oh, was consoling him. It's okay. This is all karma related. It's okay. If I have to, feel the go. pain, I Yeah. have to go through. There is always time. I can go to India or I can go to True. other session. It's okay. I have to accept whatever it is. Like that's what I told him. So then the healing session was amazing, Anuma. Even now I'm admiring, I am telling everybody, yes, they really gave me anesthesia. They locked me, like, it is difficult for everybody to understand. Even my friends, I shared to only one friend, whatever I spoke in Telugu. What is this, Vijay? What are you talking? Yes, this is true. I am your friend. You have to believe me. That's it. You don't have any other option. This is happened in my life. It's not, you are Yeah, not. today one of my friend came. She's also very scientific thing. So when I told her that looks like aliens came, you want me to believe aliens? That's the aliens. It sounds like, and that is aliens. I Yes, said. they are aliens. That's true. So I that Because we say in a nicer word, astral masters. For her, suddenly she realized, are they aliens? And then she was like, oh yeah. my God. Yes, yakshas, gandharvas, everybody are there only, no, ma'am. So Yeah, they true. have to be. Even yeah, this what is that? Yesha Kumarula, who are the healers? Ashwin. Um, Ashwini Kumarula. Yeah, Yeah. those are the healers. They Yes. are the, yeah, in the Pandavas, the last two kids are from the Yeah. Ashwini, right? Ashwini Devatalu. Yeah. So they are the healers, and even all those people are even Devata's healer.
Who is he? I always invite him also. Huh? Dhanvantari. Dhanvantari. I Yeah. invite every time Yeah. Dhanvantari master. So these are the people are the who healers. And then of course Hanuma has all those herbs like you're saying. So if they're all there, then with the herbs, with the Hanuma, you Yeah. know, the he says right in the Ramayana, actually something the Ravana's putra, he does that. Indu. Even Rama Lakshmana, they faint, everybody faints, all that, right? So Jambavanta asks, does Anuma is alive? When they say yes, Anuma is alive, that means okay, we all will be Alive. fine. Yeah. He does not ask is Rama and Lakshmana are alive. That means we have Hanuma. If Yeah. we have That's Hanuma, nothing will stop. That's why if people cry, I say you don't trust the God. That's what I say. And those are the people who do 2-3 hours of prayers. Mhm. They cry for little things. I say you don't trust God. I don't cry for those things for anything because I know He's with me. I know that happened because for my good sake. Yes, yes. So I'll add one thing, Anuma, here. So I kept Akhanda Deepa on Dasara. So how I believed in God, like ours is all wooden houses. So my husband always used to come, and because 9 days I kept Akhanda Deepa here. He says you can't keep that. Ours is wooden houses, something. Then I say I believed in Durgamma. I'm you know giving this to Durgamma. If I don't believe in her, what is then? Why you are going to temple? I'm saying. So that is was maybe he is not convinced at that time, Anuma, but that surrendered. I was like, Amma, I am giving this light to you, Akhanda Deepa 9 days. So I believe in you. You are there. That is why I'm doing. Otherwise, why do I do this? exactly, He was trust. so like concerned because our wooden homes, all these things. I just No, no, nothing will. yeah. Yeah, So exactly. that You know, is they are surrender. there to protect us and Yes, take care of right. us. You know, yeah. So even that I totally believed, and when somebody our guru things Chaganti Garu said, and that is like Vasinyadi Devatas or somebody wrote that Lalita Parameswara Yes, Lalita thing. So they said meditation is the only way to reach Amma. Amma. Then True. Anyone, not only yeah, Amma, anyone. Amma, That's the only way. anybody, Even meditation. they say, Yeah, oh, we are reading. Someone yesterday called me and said, oh, you know, in the Instagram everywhere it says if we read 11 days this Hanuman Chalisa, you can do whatever you want. I said, in what terms you read? I mean, how do you read the Hanuman Chalisa? Do you know the meaning of it? Are you open your eyes and then you're just reading of the reading? Nothing will happen that way, whether 11 times or 55 times. yeah, You know, you feel their energy, you feel the love, and also you feel the meaning of that mantra, whatever you are reading. If you don't know the mantra meaning, then nothing. Otherwise, just close your eyes and play with Hanuman. That's yeah. itself is enough to get his energy, to get what you want. Mm. In my view, Anuma, I'll say one thing. If you want to do God anything for you, you trust your Hanuma or whatever, like your parents. Our kids Exactly. More trust than us, that. right? More than that. Parents Yeah. cannot come where you It are means, and do, yeah, but God at can least, do. at least Yes. our kids, they just left everything on us. My mom and dad is here. Yes. They'll take. That's what I feel like. Amma is there and Hanuma is there. They will take care of me, whatever Exactly. it is. Inside Amma, That's outside Bhagavan. yeah. True. That's what, if you surrender and belief is the only thing, Amma. Then otherwise, you are creating your own blocks. That blocks, that's what you teach. You clear off your blocks, right? So that's what you are Yes. saying. So if you have blocks and and stopping your blessings, that is what I think surrenderance, in my words, Anuma. You have to believe whatever. Even when I was coming to retreat, I thought I believe in you because I felt your power, Anuma. Because my thing, and you are like what guide or conduit, Daivam Manushrupana. That's what I say. I Oh, felt like really, Anuma. I am so grateful. Like
I told this, even Hema Master was there with me. Uh, how do you suggest people way to moksha? If you want something to transform your life, because everybody here, we are so much carried away with our career, our personal lives, and whenever we are here without our family, so much of a stress we are taking. Yes. So I don't, even for my husband, I'm saying nothing will change around you. The perspective, how you think and how you act will change. That is what Exactly. important, right? So definitely, I will add one thing, Anuma, how my life changed. So the way to moksha can do that to you, you think? It did it. It did it. I don't think it can do. It did it because I'll add one personal Yes. example here, Anuma. So when I started here, I do produce probiotics here as a senior scientist. We grow bacillus and we'll give to like whatever our Greek yogurt, our chobani. So that's cultures we grow and give. So I did work on one of the culture which is not we are earlier able to produce. So everybody, I'm not judging anybody, but now I'll take this as I was always like, so okay, so what they are saying is that credit was given to an accidental success, but Mm. I researched and I worked what are the nutritional requirements of the bacteria, what are the things I have to optimize, everything. I kept so much of my energies, and but I was not vocal about my success. Whenever they are saying, I used to feel bad why they are not recognizing. But Anuma, last this Tuesday, so a new addition to our group, he was presenting one of the history of about that thing, and again he said it. He gave the credit to accidental success of an experiment. I was like, I told, I appreciate your inputs in researching, but the efforts were made by me. I did so and so experiments. You can refer to the records. So that's I felt like So you got that 100% courage and you courage could able because to talk. Yeah. 2 years I was suffering, Anuma. Why they are not? Because there are records. There So are. you did told very clearly, I did this nicely, we can tell. Yeah. Yeah, so I heard, yes, they healed me psychologically. They healed my throat chakra. They gave me, so way to moksha transformation happened, Anuma. I was so happy. I called my husband. For the first time after 2 years, I spoke to myself because I stood for myself because that's what Anuma, when I was feeling bad, Hanuma told me that message. Why you are expecting others to praise Yes. your Recognize you. work? Yes. You are there, you can talk. You So need to. yes, transformation did happen. Later, I was so vocal. Then I gave the records where I did experiments on that. So I told maybe it is an accidental success. It was recognized by others, but there is work done by me. So you can refer to the records. So that's what I said. I'm so proud of myself. I'm so like happy that they healed my throat chakra. My transformation happened at psychological level as well. So way to moksha helped me to. So that is what Anuma, because I was suffering from like past 2 years, why they are not recognizing. But we don't need anybody if you can stand for yourself. That's what the confidence is, right? So yeah, thank you, I'm Anuma. so happy. So now they recognized that you did We it, have to not an because accidental. I it's can't not believe an. they all could not see or what you're doing every single day work. Yeah, so this that thing I'm taking. So what the university is teaching me through this pattern. That's what. So they taught me like courage now. You Nice. that's what. As long as you are sitting in your corner and you are doing your work, No one recognizes, no one especially yeah, recognizes. especially in So America. Yeah, yeah, so you need America to be is vocal. they sell like even a stone they can sell to Yeah. $1 million. That's what America is. So we need to become that. Yes, so the Otherwise, no whole one group was cares you. there even. So my group is bioprocess team. It is only small group, but in the time when I spoke, when he was presenting, the whole R&D team was there. I was like, I don't know from where that courage came, and I told, no, it's not an accidental success. I did work on that for 5 months, and you can refer to the technical reports. There are reports you can refer. So
Yes, yes, Anuma, transformation did happen. Way to Moksha helped me do that. Thank you so much. Yeah. And Anuma, I think I shared that even the video, LinkedIn video. So they filmed twice, Anuma. So This yeah, is after you came back, they after the published retreat. in LinkedIn this Monday. This Monday. Oh, Yeah. nice. But the shooting, they filmed it long back, like in 2024. In 2023, they filmed. They didn't publish, but everybody else's was My published. God. Yeah, see, I was like, Your it karmas released also in your, not was only they you got transformed, your karmas also released. That's yeah, the reason. That is the reason it was been. You had a karma. That's the reason why it was not releasing. So they released your karmas also. That is what happening in the. Before I never used to tell them to release the karmas also, but now we added that additional release karma and do everything, whatever it is, whatever we have. So they're doing everything, releasing the karmas also. That was yes. us. I mean, for me, it's a goosebump thing. Yes. My husband was saying, "Oh, you're going in April, again you're going July and August. Why? You already did it in India in January. That is enough. Once a year is enough." Then I Oh. said, "Oh, ants are biting. I'm going inside." Even my husband, oh my gosh, how much time she is dedicating for humankind. He was like he's impressed by the time you are giving to people. That made my husband to feel like they both are like the picture what I shared when he wanted the picture of you both like so Oh, I so took sweet. so he even now he is saying how much time she is dedicating for that is not nowadays family is like we everybody wants our time. It's not an easy thing to pull every day because you are lifting way to moksha like a Hanuma, Sanjeevani Mount on all your shoulders. I'm totally amazed how much time you are dedicating for all of us. That Nishkama Karma is like amazing, Anuma. You are, Yeah, actually, when you said that, I'm getting tears. When I sleep, I'm getting emotional. So when I get only emotional, I get tears when I feel him, when I feel my Hanuma actually. Other than that, I don't get tears at all. Even when I feel Rama, I don't get this much. I get like after 5-10 minutes, but when I say Hanuma, I get tears instantly. yeah, So when I sleep every day, only one thing I ask him is, thank you for giving this opportunity, and you have chosen me, and you trusted me to be in this because way to moksha. Moksha means it's the highest path. I never thought, I'll be in this chair. I never even dreamt about it. So he is the one gave me the name. He's the one did everything right. So I'm so thankful to him. Every night I get so much of tears, and I tell him so much of. I hold his feet, and I thank him so much for giving this much of opportunity where one word could heal people. Of course, he's the one doing it, but that's why I thank him for keeping me in that chair, and he's working through me. How I mean, I have been chosen by him, and yeah, I'm sure he did everything, whatever I have, the abilities or whatever my mom or dad taught since a childhood. I'm sure he's the one made me the way I am. I feel that he was with me since a childhood, and then he made me who I am, and I was chosen by him. So what else we need? What else we need? And even that my is family. your generosity, Anuma. But the time what you are spending for all of us, we are nothing to you. But the No, I get, love you have no and idea how much happiness I get, how much kick I get, and how much energy I get when I do that. I'm like, I can be awake whole like day and night there, like 3 days, 5 days, 10 days. I can do that. In India, we're doing now 7 days. So, Satyam were asking, are you sure you could, I'll bring other speakers. I said, you don't, sometimes it doesn't, it might mean they're not the same. They might talk something else. So it would go different way. So I said, no, 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 I can pull all this. you were even when you said we will do overnight because there is see
For you, it's not needed, Anuma, maybe, but you are doing it for all of us. I Definitely, I definitely. That's why I'm saying yeah, I get so much of satisfaction when one person says it healed or one person says I'm into happiness. I'm like, that brings me so much of joy. But you have that no idea, Sri Vidya. And since the childhood, I had everything. Means my dad was a municipal commissioner. Like, I mean, here and there, in the childhood, you will see, but those are, me and my twin sister were always like making, ragging everybody, laughing. Even if my brother or someone says something, we both like make jokes of it and we get ease out. So even I never had an issue of a financial issue. I don't know what is a financial issue problem actually. I never experienced it in my whole life. Even my husband, when he first came to the US, I supported him everything because I was working at that time in India. And I yeah. was making good money for at that Anu's time I was even making a lot of Anu's money a actually. I can brand, Anuma. uh Yes. so 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 after coming here also we had like his income, I had that income, I had one more income, I was working here too, so I had three incomes, not one income. So it was never, but I never got this kick in my whole Oh, life. I never experienced the a lot of people say happiness, but they don't know the amita anandam, like yes. they don't know the soul happiness, they don't know. See, I see now in your face because you transformed. I Okay. see that before your skin changed, your laugh changed, your the way you're talking changed, everything changed. I can tell that. The day one when you came versus Yeah, Friday I was versus so now. like, Yeah. you know, So you can cheerful and imagine what I could be feeling in this position, definitely, right? Anuma. So that is what, because I have everything, I have no value to those. I Yeah, have no value, meaning not the value, but I don't have that moham on those things yeah, yeah. because I have Some, experienced everything. yes, Yeah. So yes. some reason since the childhood, my mom taught me in such a way. All our sisters, we can sleep anywhere, we can adjust anywhere. If you put me in an ashram with with the not proper toilet, also I can adjust. I adjust means I don't nothing. I feel Yeah, even yeah. my sisters are like that. My older sister also, she can live anywhere. So we are taught such a way that I can adjust anywhere, I can do anything. So even whenever we go to temples, we walk. We even when we go to Vaishnavi Devi temple, we walk the whole thing, and wherever we go, we walk. I mean, I never go on the horse, I never do that. I always love to, because every step we say, if we go to Vaishnavi Devi, we talk to her every step. We are in the divine thing every step until we reach her. So this is how we have been taught since the childhood. My dad was, and I think that this is giving me so much of happiness. Even I go to work every day, but Yeah, I can't wait to sell the business and come out of it. I cannot wait. I yeah. mean, that is because it's no longer giving me interest. I'm no longer taking really. I mean, I'm not pushing the sales or the whatever. So like I used to do before. Yeah. So I don't have much interest on that. So my husband is It saying is, the other day, would you sell? I said in a heartbeat I would sell. Then put it to tell him. I said, okay, I'll tell him. Because I have more. My husband is worried if once she sells the spa, she won't be here. She'll be yes. traveling again. Total dedication to See, mankind. this April, I was not even thinking of going to that. He's been telling me in April. I said, move it to July. July, I was telling him. He said, no, 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 April. This is what I got the date. So Mm. suddenly my sister called and said, I'm doing the birthday, so you have to come. So that exactly fallen in the same week. Then I thought, okay, I'll go on the Hanuma is 26th. working for you, Hanuma. If you are doing for all of us, why he will make everything like that for you. So no, no, I told when he asked me, I told him no, but I told Hanuma, if you really want me to go, put me there. Like, how I tell everyone, tell the Hanuma to put me there, he'll put it. I didn't say that put me there. I said, if you want me to be You, there, yeah, yeah. put me there. I'm okay. Whatever you want, I'll do. You know me. You can use every day, night. That is what I say. You can use my body. Like you said, you can use my body. You can use my throat. You can use my soul. You can do whatever you want. I am there 24 hours a day. Even if you want to give extra hours, I'll do. Nice. This is what every day, night I tell and sleep. Those non-Telugu people who doesn't know Anu sisters are that brand, I used to tell them here why you are going to Florida means,
she is doing for all of us. I'll tell them, Anuma, her husband is a cardiologist. She has a spa, and I know you said like your kids has three horses. Like Yeah. not doing for herself for sure. I know that she's doing for ours, like like us. So okay, that's because so many people they don't know Anu's brand, and Telugu Yeah. people they Yeah. know about Yeah. True. and we should learn that from you, Anuma. Like at least, like spending 1% of like you to others, our time and service, or if we can help anybody, this life is like that's what I feel like I should learn from you how to do like service or like to be helpful for others. That is what I'm look as a human, I'm looking up to you in that way, like how Yeah, much yeah. But since I'm doing, like I said, I'm exactly getting what I need. I don't need the other things, but I need getting my son into Cleveland, the medical college seat, those kind of stuff. I'm getting, and then, I told my son, oh, because, I'm doing all this seva you got, mummy, I wrote MCAT. I worked hard. I did the research, I did this, I did that. He also got like, even in the research also, something he invented, something he did a lot of things than a normal, normal humans what they do he did a lot more 10 times more he worked too hard even scribe he did like 1.5 or 2 years he worked in the hospitals and he did biomedical engineering oh, nice, nice. Okay. and then he did research and he did worked as a scribe and he also got letters like very high recommending letters because whoever works with him everybody loves him so they said even in his school high school there is teacher they wrote him a letter saying that I never knew until I saw Mahan that the student means this is how a student should be. I Wow. have 25 years of career. I haven't seen a boy like him. He means he's the true example of a student. He opened my eyes like, oh, student can be this way. I learned this is what he gave the letter. I got tears actually when I read that letter because he does the tutor when the teacher doesn't come he teaches the whole class there everybody goes up to him and says okay now you teach this math because teacher is not coming because they understand when he teaches the better so everybody looks forward when teacher does not come okay you now you teach so he goes and teaches No, if I get a chance, I'll tell him, ma'am, like, there is a phrase, a proverb in Telugu, తాతలు చేసింది తరతరాలు, because Amma that's is true. doing so much, like, service. You people True. are blessed and like, you will get whatever you want in your life. So Yeah, he, even my mom did like 25 years at Gia Trust. She did the volunteer work. wow, Yeah, your she is. lineage is like the seven, uh, eight taralu. So I tell mommy, whatever we have because of your punyam is coming. So she says, you are doing now. I said, because you are the one taught us. Even sometimes she Yeah, says, you're not spending time with me. Then I tell her, you're the one taught me this. yeah. And now you can't complain. I'm doing what you did. So Definitely, Anuma. It's like I'm enjoying, even Anuma, the way I'm speaking to my family members, because of the karmas, there are like masters who came to me into my life. They wanted to heal my adharma karmas. So I was never okay, but I never was judgmental. I think okay, you live your life, I live my life. I was that kind of boundary I used to. But even in the retreat, Anuma, you really opened my heart chakra. In my meditation, I hugged them and I told them, thank you so much for coming into my life and relieving my karmas. yes, Now, the total Anuma, I call my mom and I talk about those people. Amma, I don't have anything now. I'm so happy. They came for me. They are healing my karmas. Like so, the perspective itself changed, Anuma. The transformation is very. And now, the initial 1 week I was so active, but I can say this week is like. So much of healing is undergoing in my physical body, that kind of some kind of, it's not pain, but I know it is for sure it's healing.
it is healing, Anuma, definitely. A few things. So, Definitely, definitely. I know what that means because it happened to yeah, me yeah, yeah. long time ago. So that since then I became who I am. So that transformation, it is. I know it happens like that. Yeah, So that is what I was looking for everybody, and that it happened. Mostly, it happened almost everyone, but the more they allowed, yeah, they can only do so much. yeah. So Even they answered so many questions to me, Anuma. I heard of like alkaline water, why we should take alkaline water for our health, because everybody is nowadays saying, nowadays, oh, that became uh, famous. Yeah, so then they answered my question like the pH scale, like the acidity and alkalinity, and our chakra colors. The alkaline color is like purple color. Even our Sahasraram is in purple color. Oh, okay. If you drink alkaline water, you can keep your body in alkaline condition. That's what it will help you to open, like, your chakras. so in So that alkaline water, there is a pH level also. You should see the pH level so yeah, too. yes, Anuma, because neutral normal water is like 7, around that. That is regular pH scale. It gives us green color. If you have more than high, the pH goes to uh, Purple. like purple. Yeah, highest is like So highest, some people said high alkaline, you should not drink water. Is that true? that. We don't get much of higher than 10, Anuma, because ours is Okay. filter is So already higher up there. to 10, we are okay to drink. Yeah, because that's what even I researched somewhere citric the lemon water, which is a citric acid, though Yes. it is acidic in nature, Hmm. when we take it into our tummy, the reactions what happens inside makes our body Alkaline. alkaline aroma. So that's what So even I even know that. with the probiotic, if you take lime, is okay, like buttermilk with lime Yeah, yeah, definitely. before going to bed also. Yeah, yeah. That's what I So generally do. that's one thing. So they cleared so many of my questions, whatever I Oh have. my God, you were awake and asking all those questions. Huh? That is another level, Bob. You are. No, Anuma, because that question you have, why do I need to take alkaline water? Because I know as Mm. if your body is in acidic conditions, that's where every illness is Um, sitting. it So is then I got amazed by looking at the pH scale and like, our chakras, how scientific. That's what I say, like. this is all scientific, actually. I mean, Yes, exactly. yeah, because Because science is nothing but proven. The yes, same things what we heard in our dharmas. yeah. The if you prove it, you see, even way to moksha. If you prove every single time we have these, these retreats, and if you prove as 1,000 people put it on the paper, that's been proven. It is science. This becomes And science. Yeah. even Anuma, I am a great admirer of our own mythology, because one of the a person here in astrospace, he explained the nuclear bomb used in Kurukshetra is the highest powerful bomb, Yes. Yes. and the vimanas, whatever they used, airplane, that technology is not even Not there now. not now. So Ravana, what Ravana used. Ravana and Rukma Yeah. Vimana. Rukma is one of the Rukmini's brother. Yes, he Whatever also he had. has. Yeah. So our rishis has all the, even Anuma, they say Long time ago. Tulsidas is astrologist first. That's why the distance between earth and whatever the uh, y- Sahasra Yojana Parabhanu, something Hanuman Chalisa, they say the number, Yes. how you can fly that much distance. That is the distance between earth and the sun. So I'm like a great admirer of our rishis, Anuma. Our rishis are like 1,000x scientists. More, yeah, more, definitely, So definitely. Their yeah, so science hasn't gone, even though AI, all this stuff, we haven't gone there yet. even the what No. is time traveling, now they are speaking about that. Who Yes. say one of the person from Mahabharata, he says, Hanuma, he take Yes. that his daughter, she's all 6 feet tall, he take to Brahma. Thank God Yes. you came here, and you try, how many years it has been passed Yes. in earth, that time traveling.
Everything is explained in our scriptures, Anuma. Actually, in the like now we are reading this the Hanuma book, right? The Immortal Talks of Yes. Hanuma. In that, he explained so well about time travel. He Yeah. said, "Go as a soul, so that you don't need to worry about the time. So go, you can go each and every." And he explained how to go as a soul. Yeah. So we are all doing that now. We are Yeah. trying. Yeah. We are doing the traveling. We are also going backward, we are going to the future, Yeah. we are also going to other planets. So we, as a way to moksha, we Yes, did yes, achieved all and that. this is one of the, like, what we can say, a crash course kind of thing we Ah, say, right? So true. for transformation, way to moksha is that crash course. You go and transform yourself. So even for our biotechnology groups, like they conduct symposiums and, like, From that. next time, no hotels, 24 hours right there. Yeah, yeah, Anuma. Sure, sure. Who That's what. wants to stay in hotel, Anuma, when Exactly. we are Exactly. and you're so down to earth, you are between us. And so as a person, I learned, down to earth, how to be like grounded, not even in meditation. As a person, you are grounded, and, like, so I felt so. Even they showed me that Merkaba pyramid, Anuma, that on the day when I saw DNA helices, Mm-hmm. I when I was researching about pyramids and their technology, I Mm-hmm. heard that Gaza pyramids and Merkaba. So that when you suggested me to read DNA of the Spirit, I Yes. started reading it, Oh, and I perfect. thank you. So yeah, they answered me. It's not a 12, 12 layers. It's just like, our bodies, we have seven body, astral Yes. body, a Yes. casual body, like that. Even that layers is like our truth. I think you read all the books, right? You know what Yes. I'm speaking. So yeah, so that Merkaba pyramid, they are interconnected, right? DNA See, the healing. DNA of the spirit book is the interesting is they will ask you to do one, like, flower of life. They'll ask you to do that for 2 weeks or 3 months, like that. So it takes forever. It takes one book to read. It will take 10 years if you Oh, continue to do. That is what the, but I did whatever they asked me to do, even those mudras and yeah, yeah. sounds. In the last 3 years ago, in which I made everybody to do those, like, for 3 months. Not only me, me and Shalini did together, and also after that, I made everyone to do that. Yeah. So, yeah, Scientifically, like in physical world, I was more drawn to DNA because there is one female scientist, Anuma. She was a Rosalind Franklin, but she was not given that credit. Watson and Crick are the two scientists. I They think got her throat chakra was not open, so she was not given the credit. so Watson and Crick We'll are open astrally now. yeah, yeah. So that thing also there when I was reading, why, okay, even as that also she got, That's why you got connected to her. yeah. So yeah, thank you so much, Anuma. I'm so happy I could able to talk to you finally, like, yeah. So We are going different subjects, but it's fine. That will help everybody. yeah, Because definitely. Because each. the questions what I get is like, they ask for proof. You can't. I started explaining my colleague, like, how can you show love? Don't you? Hmm. You're Even right. the air, nothing, Love. lot of Okay, air. breathe. You might breathe or you can feel. Don't you? You have love towards your spouse and your kids and whatever family. Can you show that to me? If you can't show that, is that the thing that there is no love? Suppose I said I True. can speak Telugu. The thing you can't understand Telugu, can you say there is no existence for Telugu? That is the same, right? It It's the same. doesn't be, if you can't experience, you can say there is no, No, like, and also you can say Telugu and talk some other language. exactly. And that he thinks that is true, and it's not true. So truth Yeah. is not, So yeah, it is, fact and yeah. truth, and so there That is. is what Hanuma told me that.
Oh, Anuma told me, even I experienced after my enlightenment, what I experienced was whatever I was thinking before is the truth was not really truth. yeah. So what you see is not the truth, it's an illusion. Yes. Even your emotions are illusion. That's what you now yesterday and today I was doing 12th and 13th chapter, the what we have in the book reading. He was Hanuman was explaining about our emotions and how they're not true. They're emotions, and those emotions are created by us, and those are all illusions. Like the fear or feeling bad or feeling sorrow. I mean, jolly, like feeling Mm, pity. mm. All these are emotions have, and you drawn into that, and you lose your shakti. Yeah. Yes. That's what they have shown in the main person as a guru. He suddenly loses his control and everything because suddenly his two of his disciples they snake bites, and then he goes into that trauma that they're going to die and all that stuff. So in that trauma, he loses his shakti and he can't walk. He runs and he gets gasped, and then he falls on the in the forest. So he's Hanuman's telling another next guru who is going to given the same leadership. So he's explaining, teaching him. He made him as a mediator to show him how the emotions can drawn us into it, and how we lose our shakti, like lose our powers inside us. So when I was seeing what he was going through, I knew what he would have done because I don't go into emotions. Sometimes I used to feel I don't go into emotion. Is that good or bad? Because if somebody says yes, she has cancer, I don't go into their emotion. I only think what to do next. Yeah. Even in my house, my child fallen, got blood means my husband forgets he's a doctor. For me, I become a doctor. Yeah. I think of what to do next. So that is I was like that. So I always used to think going, not going, feeling their emotions, feeling them is not good or good. But in this book, very clearly they said that if you go into the emotions, you forget who you are. You cannot function. So all these emotions are drama. So you Yeah. should not go into the dramatical world. The minute you drawn into it, like someone said to you something, someone told, I said, oh, Sree Vidhya is a cheater. She did this and this, and she didn't even, come. She took all my money. So once you go deeper into that emotions, what happens? I said that nothing happens to me. But Yeah. the Yeah. people, the listener, they deeper they go into that, they start imagining, they go low, they cry, for Imagine. what reason you're doing all that, and you go 9 yards, 10 yards, and you go back. Oh, on that day also, that person said, on this day, this person said, what is happening? And you tell me that I'm a cheater, I'm going to text them saying that, thank you for taking my sanchita karmas or past karmas, present karmas, and you are the karma taker. Thank you to Perfect. million thanks to you. I love you. So this is what I would say. So this is what we all need to work on it. Yes. Yes, Anuma. We need to show, leave them little time, but tell them, this is all dramas. This is what it is. You know, thank you for releasing. Thank you for doing this to me. So but I learned something out of this. Let me see what Hanma is going to teach me out of that. Yes. Yes. Always I tell Hanma if I have something, okay, what are you teaching? Even an accident, I asked him that question. I had an accident, and then even my kids were there. My second one, he said something, he was feeling dizzy, so they took him to the hospital. Nothing shaken me. I said, okay, what are you teaching out of this? What I'm going to learn and what you're going to give out of this, what turn this one will make, to get what I needed. So that after 3 months, I got to know that I got something bigger. To get that, it has to go only by this. So what I said, I got the answer. Every time I get the answer, whenever I go emotionally something, I don't go, but a test happens to me. I say, oh, this is a test. You think I'm going to fail in this test? Do you think I'm going to get upset? I'm not going to get upset. You do whatever you want to do. This is every test I say this. So he gets little bit of, he tries even at my workplace. Suddenly someone says, I'm not
I might not be able to work. I might. So it is so hard. And then I see next week I'm going to India. I have this ticket, and then everybody registered. What do I do? I'm like, okay, whatever you do, I don't care. It does not matter. All I do is I maybe 2 weeks of my business I would lose. It's no big deal. And in the longer run, that won't affect me at all. So I go in the deeper level and longer run. I see that, okay, this much money, it's no big deal to me. So why should I worry? If I get that money, I'm going to donate. So if everything goes perfectly well and mental peace, I'm going to donate all that money. This is exactly what I feel, and I go with my life, and then with and then I within 2 days everything will settle down. I'm like, how Those are could the this? tests they give. I think they give Oh us. my, oh, Anuma. you have no idea. They'll give me heart attack tests because the more you go higher, the go higher Yeah. test they give. Yes. I'll Yes. tell you one time, not in the on this one, but I'll tell you what the before I started the way to moksha, they Mhm. gave the test that I lost everything. Oh my goodness. Zero, Oh my goodness. becoming zero. That is the test they gave me. But me and my husband, we both saw, and then we both ate outside happily, and we both hugged and slept. We nothing, and even sleep didn't disturb. Even for him also, I was so surprised. I'm like, oh no, you are also in this higher state. Until something happens, you don't know. Yeah. He Yeah. slept in a minute, grrr, and then I slept in a minute. I was like, oh my God, this is like something we became rocks actually. No, Anuma, because you took this much bigger project, so they are that test, and you are not even shaken, like, okay, Because they they were want to there. see, Yeah, can how we you put will. this weight moksha on her shoulders? Can she handle it? Yeah, Yeah, so but they made me, they're the one made me who I am, but they still test you. yeah. So they exactly tested before. Everybody said, oh, we would have got heart attack. What you got? I said, I will not get heart attack because I can live without house, without sambar, without everything. I'll be still happy. So that is why that didn't shake me at all. You know, Even Anuma, but not that level. But when I had that autoimmune disorder, my body erupted like a volcano. Like, all really. this, so all these everywhere, that autoimmune disorder, they said, I don't know, Anuma, They somehow I say have it is you will have forever, right? That autoimmune diseases. it got healed, Anuma. But generally, they say there is Yeah, no they healing, say right? that. They say that. Yeah, So even I because tried to search scientific reasons for that. When you yeah, have a leaky gut because of your continuous turmoil psychologically, your gut will be in the leaky gut makes you like yes. autoimmune. So you have Even to I heard treat. that. So Hmm. that is even there I got like how you can heal your psychological health. Meditation is the thing. So right, so everything like how so they have their own reasons, right? The leaky gut and like some hormone. Even lot of autoimmune diseases got healed in our way to moksha because I heard, Exactly. yeah, even the kids' psychological problems got healed when the mother is meditating. Yes, yes, definitely, Anuma. So everywhere, if I go in a scientific research, like trying for the solution when they say autoimmune, they say central nervous system suppressants. It was like, oh my goodness, that. So I used to listen to Aditya Hrudayam every day, and like that is what gives us, Yes, from mental yes, strength. So I always feel, Hanuma, you are there, you protect me. That kind of, okay, whatever it is, give me the strength to go through this. Like, you exactly. know, so The being, surrenderance. You were yeah, from the yeah. beginning. You were in the surrenderance. I don't know who taught you because that is the I hardest thing to teach. Is the surrenderance. Even my mom used to call and she used to break down why it is a no, Amma, if something is coming to me in this much, that is definitely beyond our, our knowledge or something I would have done. Like, otherwise, why everybody is not getting, why I am getting, like, because I Exactly. would have done something. But that concept, Anuma, even my husband used to say, everybody says like why it is coming to me, but you never said if it is coming to me maybe I would have done something else. That Yes. thing, I don't They know. don't. That's what I ask them. Even in the family, if they have sugar and diabetes, not Uh, everybody gets it. yes, Why exactly. only one son or two kids get it? And i then got doctor i got says, that. oh, this is in DNA. You got it. But what about my brother? He didn't get it.
So, Yeah, I mean, yeah, so that is that for me, I just, the yeah, yeah. stuck out of that one. And some people say, oh, my mom and dad does not have it. Unfortunately, I have it. I'm like, of course. Whatever we did, our karmas is different. They are different. So yeah, even and I heard your story of like losing your memory, and like that's where I connected. Okay, so whatever madam is saying, like these are connected to my. Oh, my Even I. memory was that was so scary. Oh yeah, I Not heard even next your minute I remember. Yeah. that, Imagine leaving class, I kids, don't. and like I told my husband, that's what madam's condition. Oh my goodness, oh God, like we all even recreating and Yeah. reimagining that itself like gave us I like had three five little kids. Imagine in the back, they I all were in heard the your car story, seats. Amma. Like, Mm, my goodness, like what did I mm. go through? So whatever you have gone through, because you are like I my think guru. So, I think to do the transformation, they yeah, have to do something like that. They have to pinch you, otherwise it's impossible to get the transformation. yeah, even Otherwise, why you are here, why I'm here? yes, Because of your what you have, what I have. Not it only I feels have like a everything, sugar not cane. only I would have not came to this for happiness because I would have thought I have everything, eat, sleep, done, enjoy masti karo. But when I got that, when I came into this, then I realized this is called happiness, not that one, materialistic, not happiness. So, So in one way, you are one of my pathfinder, like torchlight bearer, because I heard I listened to you. You shared everything, and like when I was like when I healed my autoimmune disorder, I got my frozen shoulder. When after your oh, session, I okay, then I told my husband nothing will happen with doctors. Okay, leave about that. I have to go to meditation. Like I have to meditate. That is. can I Uh, tell you why you got frozen shoulder after releasing that? Because your karma was not released. When you don't release the karma, you heal it with the astral masters. What happens is, or whatever with this meditation, with the cosmic power, you get somewhere else because the karma is still there. So yeah. you have to, it is so important. Even now, it is so important. Whatever I have presently, what I'm going through, if there is any karma related, show me. You have to ask that and release it with the 4P. Otherwise, or just say sorry for that and every single minute Both. say sorry Yeah. and release it. Yeah. So if you don't do that, what happens is we get somewhere else. Yeah, yeah. I So think that is you said it important. one of the class earlier. And even earthworm souls. Earthworm souls is one thing. They are clearly showing. One of my niece got like one of the dream. I told her like, oh, there are a lot of earthworm souls. We should remove this and that. She's like, she has two little kids. She's like, I'm so tired with already this. We'll see when we come to your house. And then she took it light. The very next day, she got a dream that there's so many Ethmon souls. She's making everybody sit and help, asking everybody to help her, and they're all together sending them like groups. She's sending, and they're knocking the doors. They're inside other people's houses. So then I told her, "You took it so easy. See, Master showed you that there are too many out there. We all need to help them. See, imagine our loved ones stuck here, not Oh, getting the birth, and they yeah. can't even they can't even grow as a soul. Yeah. So Even all I was telling that Tanuma, whatever like my DNA related, whoever like I mm, might be knowing or not knowing. not knowing That, everybody. Exactly. Every day we everybody, have to and do that. even these, I moved to a new home here. So whoever lived there, whoever owned this place earlier, the farmland, whatever. So I'm asking every earthborn soul to come and sit, and you just leave and go to. So that's what I was doing in my 4P. So yeah, Anuma. Yeah, it is so important. No matter what transformation we get, it is important to continue what we're doing. See what is happening. I see even like three years ago, I had another one, right? Whenever we did before also. So whenever they were getting transformation, they were like behaving like everything was done, which is true, everything was done. But there are karmas in the future coming. If they come, again we slowly go back. Yeah, that is Because true, very I have true. fallen. Because After the enlightenment, I have completely fallen. oh yeah,
Yeah, Yeah, that I and can then to come relate. back to the previous, you have no idea how many courses I did and how much work I did. So that's why I don't want you guys to fall again. So Yeah, even at one's souls, all these reasons we fall. So whatever is the reason does not matter. So we need to work continuously. You have to do the work on it. Continuously you have to do the meditation. Continuously you have to release your karmas. That is the number one priority. Number one priority, removing Yatvan souls. Number two priority, removing the karmas. Doing the 4P, number three priority. So these three must to do, no matter what you are, because we didn't become, moksha yet. Yeah. So once definitely, we Anuma. release everything, then we get the moksha. Then once you become mumukshu, while you're alive, you become a mumukshu. Mm, So, I'm in a mumukshu stage because masters told me that I don't have any karmas anymore. So until we become that stage, we have to, they still test me. That is okay. To give further and further for me promotions, they have to test me. yeah, When I'm doing so many people, they don't want me to get ego or they don't want me to get into, this whatever money chakram or whatever the chakram is. So before giving me promotion, they test. That's okay. I'm aware of that. I'm nothing, no emotions. I don't have any emotions. So awesome. because after reading that book, I realized, okay, I'm in a good thing. Otherwise, before I used to think I don't have this emotion. I don't have. Is that okay? Is that good thing or bad thing? So No, every book taught me who I yeah, am, where I am, and this is okay. So they'll everything give I you learned. answers. Yeah, I learned only through books. Otherwise, social people say, "Oh, you are you're wrong the way you're living." You know what I mean? because The we are not social in the but that social people club even of sense things. everybody. Everybody says, you don't have a friend, you don't go to these dance parties. What kind of life you're leading? This is what they say. They So, can't understand that uh, sweetness or whatever the taste what we are uh, because even like now my friends they are calling me for weekends. Oh, okay, you went for a retreat for 3 days, that's enough, you have to be with us. I feel like even then I'm in the group, I felt like closing my like eyes and nice. that's Especially when they're talking something. Now I make it like so many jokes and everything becomes center of attraction is me wherever I go, and then I make jokes on the spiritual things. So everybody without their knowing they're involved in the spiritual. So I'm continuously I make jokes. They laugh like crazy, but I keep them in the loop of spirituality. So they nice. don't even know they are in they're not in there. Yeah. So it amazes me actually. And also I forget everything like, whatever I buy a sari, for example, they'll ask me which, what kind. I don't know. Even names I don't properly remember. Even, some things I don't need doesn't even enter They're into my not mind. important for everywhere. Because Yeah. yeah, so that is so they ask me what kind of sari, how much you spend. I don't remember how much I spend and what kind of sari. So I'm like, I don't Ask know. me some few spiritual things I can teach you. These are not Uh, material things so I'm I aware. said, I Yeah. don't know. They laugh. You don't even know how much you spend. I'm like, true, I don't know. I know that is, it is a brand that I know. It is literally, higher than usual. I don't know. Because sometimes I say it is not expensive. Then I tell the price. They scold me. That is not expensive. You said this much price. So that's why I don't like to say it is expensive. So I'm like, whatever it is, I don't know. I feel like Kanuma, my soul wanted to come to April. I even now like the energy and like the positive vibes and the energy around me. You can be in there. Your soul can be in there. Just Yeah. ask and sleep. You know that everybody, people in the past, whenever they asked and slept, they came to the thing, their soul, they remembered, and they saw huge Hanuma behind me. Oh, Huge Hanuma. Everybody told me this. Even that's recently, also when we did, the people from India, they came as a soul and they attended and they had a healing also. And wow. they said there was Hanuma walking everywhere. When Wow. we were even the 3 a.m. one, Hanuma is walking in between all of us, it seems. So I was like, He is okay. with you, Anuma. Mm. He is like a shadow of you. You know, Even the even Rama, shadow Rama sometimes also, goes like that. Rama and Radha Krishna, some people saw Rama running like a little kid. So Mm. all these things, visuals, they got when we're doing meditation also. So
Yes, definitely, Anma, because if you remember that Bhopal's incident, our nuclear thing, so the Mm. only family survived is like the ones who was doing that yagnam daily with cow dung and ghee. Those are Wow. that is the only family in Gujarat. I think we had a nuclear explosion in India, North India. So that is the only that was published in articles. So when you burn cow dung with some amount of desi cow ghee, the amount of oxygen releasing into the air is like tremendous. So that Wow. has scientific meaning, like, Yeah. I don't remember the amount exactly, but the amount of like oxygen released into the air is like tremendous. So that is the only family. They are, kind of Brahmins. They perform every day that what Nityagnihotra something. So Something like that. that Yeah. is the only family survived that Bhopal gas incident, Anuma. Wow, So I I didn't know that. yeah. So even in this also they're testing me. Suddenly that Kana people they said we can't host here. Suddenly, like a day before yesterday, they said that. I said, okay, Hanuma wants us to do wherever you want me to do, I'll do. I don't care. Even on the road, I don't mind doing it. So wherever there is open space, we put the tent and do it. Right now, we know how to do it. So it didn't bother me at all. I slept nicely and said, but the only thing is the 24/7 interview. I said, hold on, once we get the venue. And then we suddenly got an idea to ask the GEO Trust in that yeah, it's in that place. So where the airport is. Um, Hyderabad kind. so once we asked, he said, okay, you can do there. So now we got that place. So from now onwards, maybe we can do our retreats also over there because they have huge hall, they have everything in there. So, Nice. you don't need to spend any money and they don't charge anything. Imagine Hanuma wants us to go there. That's why he first blocked this and timely he released us so that we would go there because we didn't have any other choice than going there. So, Jir Swami said, first when they went and said Anuma, Jir Swami does not know Anuma thing, but he knows me. So then they said, oh, then they said Anu's sister. Then they said, oh, you're talking about Aniruddha. They said, Oh, nice, nice. then they said, yeah, you can go ahead and take. So that was a huge blessing actually because it's that Samata Murti, they say, Yeah, right? yes, yes, yeah. Yeah, Statue of a Equality. statue of equality. So that is the best place to do because of the energies and especially this yajnam. So I know this is because I told them this is not going to cancel because if I am coming means it is going to happen. That is one clue we already got from Hanuma. So this will happen in a better place than the Kanna place. Then they said, okay, okay, if you're saying so, then it will happen, Hanuma. We did it. And then, slowly we are kind of, um, right now people are registering slowly they are donating slowly it is happening but by the time 2 days before even on that day people come walk in like crazy in India. Last time 280 people came walk in, imagine, to the retreat Yeah, how hard it is to to manage. Yeah, that is one thing. Yeah, in physical grounds, but yeah, when I saw that Yagnam and oh my goodness, Sanuma, how much seva you are doing because that's what we needed. Our air is polluted, Yes. and that when you are doing that, how much like thing that Even I'm getting you goosebumps. your story, not even your kids, Anuma, your lineage, your grandchildren, great grandchildren will get that, and you're like not something else. I don't know how to say. So I was so amazed. Like we are on H1, I can't Mm. really. So I was asking my husband, is it okay? Because Anuma, she called me. She wanted me to come. Like, then you ask your Hanuman because we have some restrictions. We No, have, you don't have any restrictions. If the Hanuma is there, he'll put you in the yeah, flight that's and what get you. So the I was trust is saying, important. Don't get insecurity yeah, on anything yeah, in no, life. that's That what that I means said. you don't trust him, right? No, 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 I'm I'm just saying, yeah, saying yeah, yeah. I'm saying, why those restrictions, yeah, they will, whoever, because I have seen so many miracles like that, what you're saying in my life. yeah. The trust will power everything.
That the You know, only even thing Shalini that Master says the same thing. Shalini also has seen so many miracles in her life. Like we both did because of the trust. We trust like anything. I would do anything. I'll jump. If the Hanuma says to jump from there, I'll jump. So it does not matter. You know, I know he's going to hold me. yes, So yes. actually, they do in my dream those tests, and I do. Then he's there. He always holded me. You know, the situation changes, all that stuff. So That's that's why what I I tell people. told Anuma. As a Hanuma, if you want me to be there, I'm surrendering myself. You just make it happen. Yeah. I'm there to go anywhere. Like, No, you say that and sleep. You yeah, will yes, astrally you will come and do the whole thing. Don't worry. I told you, right? You will definitely 200% will yes. come astrally, and we'll have your testimonial, not the people who attended there. Definitely, Anuma. It's my Because soul you wanted. are aware of whatever you're doing. That is the greatest thing. I think your radar has opened. That's what I say when that opens. Okay. Because you can see everything crystal clear. Mm-mm-mm. Whatever happening in front of you, all that, that is, you know, it's a your portal or radar, whatever. It is been open, so you can easily see that visual. I don't know, Anuma, you made something miracle in my life. That's what I know as a physical Sree Vidhya. You know what happened to me, but I yeah. think we both need to talk 2 or 3 sessions. 3 sessions, I think, or every day. This way, we Sure, spoke so Anuma. many different things. Yeah. Anuma, one vision I got, Anuma. I thought of texting you, but now when you say you can come astrally, that's what I got a vision. Everybody in the session were like they are on white beds. They laid down as we laid down. You and Anil Master were like talking, and you people are walking in between. Like they are like very organized beds. So I was sitting in like. Suppose in the front I was sitting and meditating, you people are guiding, Anuma. That vision I came That is the future. The actually in India, that is what we do. We put it in white beds. oh You go back and see again. We put the white beds, and we generally guide and do the thing. People who are very sick, so they are on the top of was the done beds. already, or it was Huh? done that way, or like we That were is what we do every single time healing. oh I don't oh Yeah, we put the beds. So you have what you have seen could be future that you are coming to India, and because beds generally we put it in India. Here it is harder to get the beds. Chakka beds we get. You can rent them yeah for 1,000 rupees or something. We rent them and we put it there yeah for the white people. color beds I We saw. rent it, yeah. All the 4 days we rent it and put it. Wow, Yeah. wow. Those are little expensive, but for older people, they can't sleep on the floor. That's why we get the beds Yeah. and make them sleep. So you have seen the future vision, according to me. Yeah, okay. So one Yeah. thing that I saw, you and Anil Master were there. I was Because meditating. I wanted Anil Buster and you every session we do. So maybe, astrally you both come at least to India whenever we can. Oh my goodness, Anuma, it would be like my like what I can say, the positive karma if I could come and do. That's what the thought I released, Hanuma. Hanuma, if you want me to come and there, I am surrendering myself. Use me for at least one, like, if one person can be getting help, like, anything, this physical form or soul is like enough, enough. That's what I thought. Yeah. Who knows, there will be a miracle of something, our president will do, and people who have Wow. good paperwork, everybody will get green card in a minute, Wow. right? If you say Yeah, that, it it is will happen. possible. It is possible and it is going to happen. That's what, let's manifest that. Yeah, sure, Because Anuma. we all have, we work hard and we all have good paper work, and also we are legal and we are educated and we are paying taxes. Yes, We have every right to be, to get the green cards right away. yes, yes. Right? That is what will manifest when they are sending all these illegal people. They should at least honor us, Do this. right? Yeah. Yes, Anuma. So that is Great. what I've been actually, I have manifested this before this happened. Oh, When I had an experience when I went to a court actually, because when the tenant doesn't pay and doesn't do the walls, or sometimes they don't even pay and leave the rental place. I have a the commercial rental thing. So
I mean, if somebody lives with love, tells, and if they couldn't make the business, then I don't, even though we lose like $10,000, I leave it. But if they are rude with me and they leave it, the condition, they don't tell us and they give us hard time when they are there, they use all these words, then I'm back of them. You I need to collect be the like money. Kalima. Yeah. You Ah, can't I be am. open to everybody. Like No, no, no. You yeah, have to you need to respect be me to Kalima. get you to Yeah. get the love from me. Yes. So I go to this court. So when I sat in the court, every 1 hour they do 100 people appointments. Okay, so in the whole day you can tell like maybe 1,000 people they give appointments. 99 people, 99. I can say 100 out of 100. Maybe I was the only cases like me. Maybe two, three. You Mhm. can tell. Some cases are the insurance cases. They're not paying the insurance, so they came there. Remaining all 98% of them are illegal people driving without license. Oh. So all those people, then I sat and thinking, and then you know what the judge is saying? That they are there to pay the thing. Judge is saying, oh, if you pay, you don't get the green card because this is, you are accepting the mistake. So if you don't pay, then we will give you a lawyer, you can fight. I was like sitting there, I was What? thinking, God, what kind of justice are you doing? Hanuma, what is this? All these people has to, given away. Just 3 months or 4 months ago, I sat in the court and I literally manifested because they made me sit like 2.5 hours there. Yeah. Every single minute I'm manifesting there. Then I thought, oh, did I really manifested this? Now everyone, people who got the license thing. I mean, this all those people they're going homes and sending them back. Wow. All the people who drove without license. Yeah, Anuma, you blessed a lot of Indians, Anuma, now with Yeah, your words, they you will know. get, they will get. They have Yeah, no you choice. So blessed then a I lot thought, of oh my God, that happened. Then this should happen too. yeah. So Because I sat there, I was saying people who comes legally and has papers, who studied hard, who paid so much money to the colleges, and you are not giving the green cards to them. You're delaying. I'm going to write a letter also to Washington. That is what I'm thinking to write a letter every day. I'm thinking I should ask a AI and write a letter. Nowadays, writing letter became easy. yeah, yeah, even So I do. I'm going to explain all that, what my experience was in the court, all that, and thank you. I will thank him for doing this. And also I will propose this. You should people who are paying taxes and Yeah, our our Indian tax money, where it is especially. going. I sat in the court. I'm thinking my tax money, where is going to the judge, to all these. And there are three people who are doing translation and four people sitting there typing. So all these and the huge Money. court, that construction, all my money is going there, Yeah, not anywhere else. So even senior citizens, they worked hard, they became senior, but these people are like, yeah. literally they're taking our blood. you know Really, so really, because of the mental turmoil, mm. like Actually, somebody you guys our should be loved happy what one. is happening now, because this change needed actually long time ago, but at least now this is happening. Whatever the news is wrong, what they are writing, even in India and here, that's a wrong news, because he told so many times the people who have the papers and who are living legally and who are following the rules, I will work with them on the Yeah. green card. He said that many times, Yeah. many speeches. Elite, like elite in the sense of like a knowledge or Mm. trees, our like Indian community is like a highest Anuma. That's what I think if they can All these bogus false thing, because they get all these the YouTube viewers, so they, that for money they are doing all false. They should, court or some system should come on the YouTube, they are restrict all these. Yeah, yes, that will happen soon. We are in Satyuga, everything will come out, everything will, even all these people, they are, some people they are saying meditation and they are using women, all those will come out. You see all those cases, all this, because we are in Satyuga, Satyam will come out. yeah, they have to The be in wrong person won't karma, go to jail otherwise they anymore. will be like Mm. good. They have to transform them for the Mm. good, The otherwise wrong people should not go to jail. The right people should go to jail, and all these women should come out with these. Oh, what the society will think. They're not telling, and they're making other 10 people to suffer. yeah. That's what I tell people. Don't go to court for yourself, but go to the police station for other women, to protect other women. You will Maybe protect them. Kalima should come into everybody. Like he should make it.
happen, Anuma. Why Kalima? Kalima is there. Hanuma is enough. Hanuma is on Yeah, the Hanuma. land. Let's give the work Yes, to yes. Hanuma. Hanuma says, don't call them. They are in the Oh, yeah, other other planes dimension. and Yeah. So dimension. don't call them. Don't disturb them. Yeah, yeah. Call me. Then it is. I can do everything. True. He is That is the there for reason I us. don't say Rama much. Even if I say Rama, he'll come. I know. I imagine him because I know I don't want to disturb anyone else who are in other dimensions. Hanuma is with us. This is Rama put the to protect us. So ultimate let's use him. Yeah, let's use protection. him 100%. Yes, sure, sure. Mm. So Yes. are you listening to Immortal Talks? Yeah, one session I listen, that Okay, I will send you all the. amazing. Yeah, I Oh joined my when God. you shared there. Okay, So I okay, okay. think I'll You need to, okay, slowly you can listen. It's only 20 minutes. I put it in the night before going to bed. I listen Hanuma thing and sleep every day. sure, sure, Anuma. Thank you, So thank we will continue tomorrow. Looks like we. I'm always ready, Anuma. It's if you are ready, it's my pleasure. I love to talk to you, you know. So Will you're you my too. angel, like you know. I For told you. me, I'm feeling the same when Oh, I'm talking to you. oh my gosh, thank you. You're such a lovely person, Anuma. Thank you so much. Thank you. You guys boost me actually. Oh, no, it's not praising Anuma, you know. You guys That's boost the me. truth, you know, that's the truth. Who even my husband is like, oh my gosh, how much time. See how Vinod sir is supporting her. Like that's what, right? So he is always takes Vinod sir's side. That is true actually. If That is we true. don't Yeah. get that Mm. support from the system, sorry, Yeah. family. Even like flying and going places, I go even these mini Ganama Chakrams also, they call me as a speaker. Suddenly I will go Atlanta. He drives me the whole 8 hours or 10 hours. So he takes and he sits there. He sits in a meditation thing, meditation. He closes his eyes and sits there until my class is done. My whole day I stay with people. I don't even go after it's done. Like, I stay. If it is done at 6 p.m., I'm there until 8 p.m. answering and all. He doesn't say anything. And some people go and ask him questions too, but he doesn't push me. He just waits and says, And okay. yeah, you says we chose great masters as husband. Then you, whom you would have chosen? Like the ultimate soul, right? So, Oh my God. uh, That is what the design is. I said, right? Anuma designed. So he has you to design decided to everybody. Even marry my kids somebody. are like that. Yeah, Oh yeah. my God, if the kids have attachment, I can't do what I'm doing. It's They impossible. all are here to They are support. they are much more cooler than my husband, actually. They're another level. All my three boys are another level than me or my husband. They always teach me. They say, Mommy, don't say that word. Mommy, why you are saying this? I'm like, oh my God, I teach everybody. They teach. Thank That's God this is so not no, they'll recorded. teach us. They'll teach us. Like that's I think thank God this is not recorded. oh, that's true. That's They true. always comment. They also tell me what is going on outside, how in friends, families, how the parents are pushing and doing things. They say that parents need lot of help, mummy. They need, but they don't listen if you tell. But they need some kind of guidance and coaching. You They need mentors. This is what they come and say. I think, Anuma, I heard you are only like, did you say that you heal yourself first when you want to raise Yes. your I think that's when I started to turn inward. Why I am shouting on my kids? Like, no, you have to heal your childhood traumas, madam. Like, so then I started meditating. No, I Good, you took those words seriously. Not only heal definitely, heal Anuma. ourselves, like yeah, we have no right to yell at them. We have no right to shout at them. We have no right to tell them what to do. They have their own path chosen. You only become a mentor for what they decided to do. You just help them to go in a right path, in a righter way, and in a better way. You know what I mean? So yes, So yes, yes. yeah, That what instead of the you can say. thorns, you remove the thorns, put the flowers if you can. That's all you can do. But don't show them the way. Don't tell them what to do, and don't. Actually, they are so easily they go with their own path. Even my second child, he always says, older one is much more smarter than me. My second child, he already published
2 papers. Can you believe? Wow. He's I did you that know, in my PhD, Anuma. Then yeah, he's in undergrad. I mean, he's also going to young. medical school. Yeah. He already published 2 papers, and he says, "Mummy, I can't believe out of this many people, why the lecturer chosen me? I don't know. I'm lucky." I said, there is some, and then the lecturer told him, "It seems the writing skills you have, that is what I needed. Yeah. You have the perfect writing skills to publish a paper." That's Yeah. what they said. It seems. Then he says, I don't think so. I'm different than others, and my English is not that great like Americans. The But he vocabulary chose. what you needed for scientific, uh, that's but there. the confidence level, right? So they would think, oh, my English is not that great like Americans. Why did he? So, but you've been chosen, Yes, right? that's Doesn't so what I'm saying is it does not matter what English you have. It does not matter what you studied. When you're chosen, you're chosen. The lecturer sees that in you because you're chosen. That's what I told him. Whether you say luck or chosen, you are supposed to be in you. This is what you wrote in that's your punya karma. So you are supposed to be there. You will be there, no yes, matter what it is. yes, You yes, don't need to be smart like, Einstein. yes. So, and then I can relate that to me when because he sometimes I don't joined, know. Yeah. even the lecturer was saying, when you join, the papers are going like that. Last 1 year I've been trying, and you joined like a month ago. We published 2 papers. You are something, he said. It's him. So he's saying, "Mummy is giving me the credit." I said, "Take it, Saraswati Putradu. take it, take it, and enjoy." So he has confidence that I'm also get like in a good college. So I said, go to the same college. They will give Yeah. the preference, and they see you already published 2 papers. Every college wants you now. Yes, yes, So yeah, and then now he's doing the scribe, and he wants to do, he's studying MCAT. He's super busy. He yes. lost his weight also because he's saying to me, I said, "You lost a lot of weight. Did you check your?" He said, "No, mommy, I didn't check because I don't want to check." Then I said, "Why you lost?" He said, "I am not eating whole day because if I eat, I get this food coma, it seems." Oh, They yeah. say food coma. My three We feel boys say. like working and like, we So he want to. said, "I'm not eating in the daytime. I'm only eating and sleeping." He said. Yeah, Said, even "What? I'm doing the same, Anuma. Like, if I eat full and You sitting on can't the desk, work. yeah. Even So I every get time my yawns, I have to go mother to said, bed." Mm. eat less, and I saw you eating. I am telling my husband, you are taking so much, so less, How less. do you know that I was eating less? Yeah, I saw you there. You ate only this much, like, 2 scoops. That's it. Then I thought, okay, I should follow her. That's it. Oh, really? I mean, generally you No, don't. Ajay, I think Ajay Master always he gives you so much to eat. You always like, no, I can't eat this. That I saw that day, like you just like, very few amount you ate the rice. So your intake is very less. Then I thought, okay, I have to learn this. Like, That's why I'm so active and yes, energetic. yeah. So even I am now like my brain is I working won't be sleeping. properly, slow. So I'm. Actually, you would have attended the Sunday night, the laughing therapy. Oh, I came like, Yeah, so you left, but Sunday night. I mean, some people they lost. I mean, they missed their flights and came back. yeah. Those participated. That was hilarious. Another level. We used to laugh I can until imagine. 5 a.m. Even 5 a.m. also. I Mm. was making jokes like at 5:30. I think finally we slept. Wow. And I can Gayatri was imagine saying, "Oh, I Anuma. have flight at 11. I need to sleep." I said, "Okay." Then I said, "Okay." She was sleeping on the side in front of me. I was putting my hand on her butt and saying, "Okay, నేను వాగ్దానం చేస్తున్నా ఇంకా నేను అసలు మాట్లాడను" అని చెప్పేసి. Then I was making another joke. Then she's like, "You're not stopping." And then she went and slept on the sofa, the other side. Then I said, "No, no, no. I need you to do other vagdanams." I said, "Come back." She I said, "No, wish I'm not." I can spend more time with you. I can attend as many as retreats possible. That's I'm what Sri really Lakshmi was saying. Now we are going to put one laughing therapy also. I said, "Okay, let's yeah, go for it. One night definitely. laughing therapy after We all the needed it, Anuma. whole thing." I'll include that next time. The laughing therapy. Because when even on my husband's 50th birthday also, I made this outfit of Sodi Japtanamma. Uh, And oh in yeah, Pakka yeah. Telangana,
I made them laugh like crazy, and the food was little away from where we were having that fun. So no one went to take the food because they thought if we go to take the food, we'll miss You some might miss dialogue. some. Yeah. Can you guess what I made my husband like, in that? Actually, I went and said, oh, for 2 to 3 minutes, I said, you're so lucky, I feel like touching your feet. You're like such a lucky person. And then all that I said and said, oh, you literally married a Sakshat to Lakshmi Devi. Everything I said, don't keep any assets on you, it will go like, everything in You Pakka will Telangana. I pack said, up. they will vanish. You put everything on that Amma, your wife. She's a Lakshmi Devi. Put all the assets. Who this house is on your name or her name. Put it on her name. Yeah. That's He really, was really. laughing like crazy. Even I called all his classmates from India, like all the medical classmates. They're all doctors. So I made jokes on each and every person because I know them personally. In India, we were like together 2 years. Mm. So I know inside and out, like their Yeah. wife and their, how they had even before love things. So I made so many jokes on each and every person. Everybody like went, they were holding their stomach and laughing like, crazy. Yeah, I Good. did it until That's 1 a.m. 1 a.m. my husband said, okay, let's eat, let's stop. And then, the food was cold by the time we came. yeah. Yeah. No one ate properly. That was so much of food waste. I Even said, he felt like eating, Anuma. I don't know. Something is like even at the he retreat. does not eat much. My Yeah. husband does not eat. Oh, you were saying after you Even came. no, during the retreat also, I didn't feel felt like No, hungry. you don't. You don't feel like Yeah, that's why a it's lot of magic. food actually. Yeah, very It's less food. We magical. ordered 3 trays, but everybody ate only 1 tray. Yeah, yeah, yeah. For India donation, someone is asking. Yeah. You Even guys are welcome, friends, for that 27th. Please, 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 whoever wants to donate, donate because we need the money for that Pidikalu and to make that Yagnashala, right? yeah. So for that, it's not that it's expensive actually to make each and every. So they were saying 111. I said no, do just 55 should be enough. So we'll see if the timely more people register, then we will do more. It's not the question of money, but if 55 is enough, 55 is enough. So 54, I said, some reason. Mhm. So we'll see if needed 111 we'll do, but right now I said 54 are enough because those are quite expensive. Even that I said even Pidikalu will ask for donation who has cows who makes it, so we'll put it in our thing. I said yeah. So getting donations is best thing if somebody can give ghee. They get the Yeah. whole the real the punyam they get in these two, the Yeah. pidkalu and the ghee, because those are the things we put it in the homam, right? So that's what I said in the morning when they called me. Okay, ask for donations. Whoever wants to give, let them give. A lot of people has the cookhouse nowadays. Nice, Anuma. So see you again tomorrow. Yeah, sure, Anuma. I think somebody raised a hand, Anuma. No. Okay. They- Who raised hand? Saujanya, go ahead. మాకు ఇంకా చాలా రోజులు కావాలమ్మా మీ ఇద్దరితోటి. అయ్యో! సో స్వీట్ అసలు. మేము అనుకున్న నేను అసలు సబ్జెక్ట్ చెప్పనీయకుండా ఉప్పరి ముచ్చట్లు పెట్టానా ఏంటి అని. No, no, అదే లేదు లేదు, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మీ ఇద్దరితో మాట్లాడటం ఇంకా హ్యాపీగా ఉంది. ఇద్దరిని కలిపి చూడటం, మాట్లాడటం. సో నైస్ యాక్చువల్లీ. సో నైస్ యూర్ సేయింగ్. మా లాఫింగ్ మాత్రం తప్పనిసరిగా పెట్టాలి అమ్మా ఈసారి. ఈసారి పెడతా. మీరందరూ ఉండాలి మరి. ఉంటాం వెళ్ళిపోవద్దు. ఉంటాం. అసలు ఇప్పుడు ఎన్ని అసలు ఏందో రోజులు పెద్ద ఎత్తిపోతున్నట్టు ఉరికిండ్రు అందరు సండే. ఏమి ఏమన్నా ఫ్యామిలీ ఉరుకుతదా ఎక్కడన్నా? ఇంకా తెలీదు అన్నమా. అజయ్ గారు అంటుండ్రు నా కొడుకు నేను లేనిది ఉండలేనట. 2 రోజులు ఉండగలిగినప్పుడు 3వ రోజుకి ఏమైంది చల్లు అని చెప్పినని. అటాచ్మెంట్ ఈసారి అలా చల్లగుండ. చేస్తాం అన్నమా. నెక్స్ట్ డేనే వెళ్తాం మేము. అంతే. వెళ్ళొద్దు అట్లా. అంత తొందరపడి ఏం ఉరకడం రా మీరు బాబు. ఎన్ని రోజులు ఉండమంటే అన్ని రోజులు ఉంటాం అమ్మా. మాకు అసలు ఇష్టం లేదు వెళ్ళటం. 3 days అన్నారని వచ్చేసాం కానీ ఇంక ఫుడ్ పెట్టరేమో. ఆంటీ నేను అట్లే ఫీల్ అవుతున్నా ఆంటీ. నాకు అసలు ఇక్కడ ఏందోలా ఉంది అసలు.
ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాలని ఉంది హనుమ ప్రెజెన్స్ అవును, నాకైతే. అక్కడే ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాలని ఉంది. అవును. అంతే అయితే మా ఇంటికి వచ్చేసేయండి. మా ఇల్లు అదే అంటున్నారు హేమ గారు. అసలు మీ ఇంట్లో బ్యాక్ యార్డ్ లో చేయొచ్చు మొత్తం అని. ఈవెన్ నిఖిత వాళ్ళు అంటున్నారు మీ ఇంట్లో బ్యాక్ యార్డ్ లో చేస్తే ఇంకా మంచిగా ఉంది, ఇట్లా చేసేయచ్చు అంటే నేను నాకు అన్ని థింగ్స్ ఈజీ దొరకడం మా ఇంట్లో అయితే. ఐ కెన్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్, ఇట్స్ ఈజియర్ ఫర్ మీ అని చెప్పి. యా, ఆ, మేము కూడా ఎలా ఉన్నా అడ్జస్ట్ అయిపోతాము. యా. అంతే. మేమే చేసుకుని మేమే అన్ని చేస్తాం. తెచ్చుకుందాం, కొన్ని గుర్రాలు పెట్టుకుందాం, కొన్ని ఎదురుంగా ఇంట్లో కోళ్ళు ఉన్నాయి అన్ని తెచ్చి పెట్టుకుందాం. అన్నీ వచ్చి ఎనర్జీస్ ఇస్తాయి. అవును, అవును. అసలు మీ ఇంట్లో ఆల్రెడీ ఎనర్జీస్ ఉంటాయి. డెఫినెట్ అసలు మీరును వినోద్ గారు ఉన్నారంటే ఆల్రెడీ Anyone can welcome. Anybody wants to visit my home weekend, weekdays, anytime, please do. మా ఇంట్లో ఆల్వేస్ 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 వెల్కమ్. మా ఇల్లు మా అక్క అంటది ఎవరు వచ్చినా అంటారు అసలు మా ఇల్లు లాగా ఉంటది, నీ ఇల్లు లాగా ఉండదు, ఎంత ఫుల్ స్వాతంత్రం ఇచ్చేస్తావు, అన్ని కిచెన్ కిచెన్ అన్ని చేస్తా నేను, ఏం చేసుకుంటా చేసుకోండి అని. అదే, అదే. సో మీరు అసలు స్పెషల్, ఇంకా ఒకటి అని చెప్పడానికి లేదు కదా విద్య. అయ్యో అమ్మ నాకైతే ఆంటీ ఆ, కదా, నేను మా ఆయన అయితే నువ్వేంటమ్మా వేటు మోక్షకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్, ఐ లవ్ టు బి దాట్ ఇఫ్ ఐ క్యాన్ డూ దాట్. లైక్ అదే. నేను అదే హేమ గారు తెలుగులో అడిగినప్పుడు కూడా ఏం చెప్తారు అంటే జస్ట్ నమ్మి హనుమాని అనుమాని నమ్మి రండి, మిరకల్స్ జరుగుతాయి అంతే. అంతే. అంతే ఇంకా. అంతే, అంతే. నాకే జరిగాయి అంటే మీకు అందరికీ జరుగుతాయి, అది నేను అవును, చెప్పగలను. అవును. అందులో అదే అంతే ఉత్తమ్ మీరు అన్నట్టుగా నమ్మకం ఒక్కటి చాలు. నమ్మకం నమ్మకం ఒక్కటి చాలు. Because నమ్మకం నమ్మకం లేకపోతే అసలు ఇంక ఏది జరగదు. బ్లాక్ అక్కడ, అసలు అదే పెద్ద బ్లాక్ అయినప్పుడు ఆ, అవును. మాస్టర్స్ ని మన గాని చుట్టూరా ఇక నెగిటివ్ ఆరా ఉండిపోతే ఎవరిని అలౌ చేయదు, అది ఏది కదా ఆంటీ, allow నమ్మకం. అవ్వదు. నా దృష్టిలో అయితే నమ్మకం ఆంటీ అవును. జరుగుతుంది. దానికి బెస్ట్ ఉదాహరణ మీరే. అదే నమ్మకము ఆంటీ. శరణాగతి, అఫ్ కోర్స్ శరణాగతి నమ్మకంలోంచే వస్తది. ఇంకోటి భయాలు ఉంటే శరణాగతి ఉండదు, నమ్మకం ఉండదు. ఇది ఒకటి అవును, గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడైతే మీరు నేను అక్కడికి వెళ్ళలేను అన్నారంటే అక్కడే ఫెయిల్. అక్కడే అదే. అక్కడే నమ్మకం లేదు మీకు అండ్ యూ డోంట్ ట్రస్ట్. మీరు అంటారు లేదు లేదు మా హస్బెండ్ పోనీయరు, మా పిల్లలు పోనీయరు అంటే మీకు నమ్మకం ఏమైంది? మీ హనుమంతుడు ఏమైండు? వాడు హనుమంతుడు. నాపరాడా? అవును. సో యూ పుట్ దేర్ అండ్ గో విత్ దట్ నేను ట్రస్ట్. ఈవెన్ ఒకటి గుర్తుంది అనుమా, ఒక ఒక మాస్టర్ మనకి తెలుగు రిట్రీట్, అది మన ఇండియా రిట్రీట్ లో ఆ పాప చెప్తున్నారు, వాళ్ళ సంహౌ ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ వాళ్ళ తమ్ముడు ఆవిడ్ని ఆ, తిడుతూ రానివ్వలేదంట. ఆవిడ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ అనుమా నేను వచ్చానని చెప్పి ఆవిడ టెస్టిమోనియల్ విన్నాను నేను లైవ్ లో. అవునా? ఆవిడ ఒక చిన్న పాప, అమ్మాయి చిన్న అమ్మాయి, లైక్ అన్మ్యారీడ్, ప్రొద్దున్నే వెళ్ళి బస్ స్టాప్ కి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళ తమ్ముడు సంహౌ హీ స్టార్టెడ్ తిట్టడం స్టార్ట్ చేశారంటే ఇప్పుడు ఎందుకు వెళ్తావు అది ఇదని, మళ్ళీ ఎందుకో ఆయనే వదిలిపెట్టాడంట. వచ్చాడు అది అనగా అనగా దేవి. అనగానా సంహౌ నాకు అది ఆ గుర్తుంది. అమ్మాయి ఎంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయిందంటే బెడ్ రిడ్ అనే అమ్మాయి మొత్తం ఆమెకు నల్లగా బ్లాక్ మొత్తం బ్లాక్ ఫేస్ అయిపోయింది. ఆమెకి ఏదో ఎక్స్ హస్బెండ్ అంటే డివోర్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు, ఆయన వదిలేసి వెళ్ళిపోయిండు. ఆయన ఊరికూరికే చేతబడి అవి చేపిస్తున్నాడు. సో ఆయన అంటుండట నేను అంటే నిన్ను ఇంత చేస్తున్నా నువ్వు ఎట్లా బతుకున్నావు అంటుండంట ఆయన. సో ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ డూయింగ్. బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి ఆ అమ్మాయికి ఇంకా. సో ఆమె అసలు ఫేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫుల్ సేవ చేస్తుంది. ఏదంటే అది వర్క్ చేస్తది. ఆమె వేరే జాబ్ కూడా చేస్తుంది. ప్లస్ ఆమె అసలు అన్‌బిలీవబుల్ ఆమె. ద వే షీ ట్రాన్స్‌ఫార్మ్డ్. ఆహ్, ఇట్లనే మొన్న కొడుకుకి కూడా ఏదో పడి ఫ్రాక్చర్ అయింది అంటే నేనన్నా మీరు కూర్చొని జస్ట్ 4పీ చేసుకొని అదే ఏదో సర్జరీ చేయాలంటున్నా. అంటే నువ్వు ఇమాజిన్ చేసుకో. సర్జరీ చేస్తలేరు. అది హీల్ అయిపోతుంది. లేకపోతే ఏదో చిన్న ప్రొసీజర్ చేస్తుండ్రు అట్లా. కానీ సర్జరీ మట్టుకు లేదని కంటిన్యూయస్‌గా ఫీల్ కమ్మన్నా. అది మంచిగా అయిపోయినట్టు, ఆ బోన్ సెట్ అయిపోయినట్టు. ఎగ్జాక్ట్‌లీ 35 మినిట్స్, 40 మినిట్స్‌కి మళ్ళా ఫోన్ చేసి మీరు అన్నట్టే అయింది హనుమ. మళ్ళా వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఎక్స్‌రే తీసి సర్జరీ చేయాలని చెప్పినంక మళ్ళా 30 మినిట్స్‌కి డాక్టర్ వచ్చి దీనికి ప్రొసీజర్‌తోని క్లియర్ చేయొచ్చు. జస్ట్ ఇట్లా మేము ఏదో ఏదో పెట్టి ఇట్లా చేసేస్తాం అని చెప్పిండట. నో నీడ్ ఫర్ సర్జరీ. నో నీడ్ టు కట్ హర్.
ఇంకా నేనన్నా మిరకిల్స్. ఆ మంది అసలు ఆల్రెడీ చెప్పిపోయిండ్రు అని చెప్పింది నాకు. నేనన్నా మీరు అవన్నీ మర్చిపోండి. మనకు అనవసరం. అది ఏదో హనుమంతుడు పోయి హీల్ చేసుకుంటాడు. మనకెందుకు అవంతా మనం అంత డీటెయిల్డ్ పోవద్దు మనము ఎక్స్టర్నల్ థింగ్స్ అని చెప్పిన నేను. అంటే సరే అని ఇక ముగ్గురం కూర్చొని సరే అని ఇక ఆయనకు 4P పెట్టింది. అందరం కూర్చొని ఒక నిమిషం అనుకున్నాము. అనుకున్నాక 45 మినిట్స్ కాల్ చేసి ప్రొసీజర్ అన్నారు అంటే గో ఫర్ ఇట్ అని చెప్పిన. హనుమంతుడే దగ్గరుండి నీకు హీల్ చేస్తుండు పో అని చెప్పి. నేను సో మా ఆయనకు కూడా పిల్లలకి నేను మాట్లాడినా. అంటే ఆ సర్జరీ చేయబట్టి నేను ఆ అబ్బాయితో మాట్లాడినా. నువ్వు మంచిగుండాలి. సిస్టరును అబ్బాయి కొట్లాడుకుంటుండ్రు. నువ్వు మంచిగుండాలి అక్కతోటి. అక్కెవరు? నువ్వు చూజ్ చేసుకున్న సోల్. నువ్వు చూజ్ చేసుకున్న సోల్‌తోని ఇట్లా ఇట్లా చేయొచ్చా? ఒక ఆడపిల్లతో ఇట్లా ఉండొచ్చా? అని ఇంక అన్నీ ఆయననే క్వెషన్ అడిగితే, లేదు నేను మంచిగుంటా అక్కతోని, మంచిగా చేస్తా అని అన్ని ప్రామిస్‌లు చేసిండు. చేసినాక మళ్ళీ సిస్టర్‌తోని మాట్లాడినా. సిస్టర్ ప్రామిస్ చేసింది నాకు. తమ్ముడిని మంచిగా చూసుకుంటా అని. అన్నాక ఇంగ ఆమె అన్నది ఇంగ నా లైఫ్ ఇప్పుడు చేంజ్ అయిపోయింది. నయమేంది యాక్సిడెంట్ అయ్యి అంటుంది ఇప్పుడు. నయమేంది చూడిండ్రా అన్నిట్లోంచి మంచొస్తది. మంచిగా అదే మనం చూడాల్సింది. అవును. నేను ఇంత భక్తులున్నా, ఇంత సేవలున్నా నాకు ఈయన కాలు ఎట్లా ఇరిగిందంటే అది ఇరిగింది కాబట్టి నేను పోయినా కదా! అంతే. సో మా లేకపోతే హస్బెండ్ నా కూడా అదే అంటున్నారు అనుమా. హ్మ్. ఇది జరగటం కూడా మనకు ఒక రకంగా మంచిగా అయ్యింది. మనకు అందుకే హనుమ దొరికారు. మనకి వే టు మోక్ష దొరికింది. ఇదంతా కూడా ఒక రకంగా మన మంచిగా అయినట్టుంది అంటున్నారు. అవును మరి. మీకు మోక్షం రావాలంటే ఆ! ఇట్లాంటిది ఏదైనా ఒకటి రాంది ఇప్పుడు రా నాకైనా మెమరీ ఇష్యూ అని ఏదో ఒకటి రాంది మనం ఏదో ఒకటి గిచ్చంది మనం అవును. బోమమ్మ. అవును. అంతే కదా అమ్మమ్మ. అవునండి. మనతోటి ఆ పొడవాలి ఇప్పుడు ఆ కష్టం రాకపోతే అసలు ఆయన్ని పట్టుకోలేము, దొరకరసలు. దొరకలేదు. ఇప్పుడు ఈవిడ అంటుండ్రు అట్లాంటి గదా! నాకు ఫ్రోజెన్ ఉంది, ఇది ఉంది, అది ఉంది. అవి లేనిది ఇప్పుడు రాము. అవును. 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 వాటెవర్. ఇప్పుడు చూసారా మన దాంట్లో అంతా యంగ్‌స్టర్స్ వచ్చిండ్రు. అవును. అవును. అందరు యంగర్ పీపుల్ వచ్చిండ్రు. ఎందుకు? ఎందుకంటే దే నో దేర్ ఈస్ సమ్‌వేర్ సంథింగ్ మాకున్న ఇష్యూకి ఆ! ఎక్కడనో ఆన్సర్ ఉందని. అవును. చూడండి మన ఇంత యంగ్ ఏజ్‌లోనే మనకి ఇన్నొస్తున్నాయి ఇప్పుడు. అవును. ముందులాగా లేదిప్పుడు. అవును. చాలా మంది మాస్టర్స్ ఎంఎస్ చేసే పిల్లలు కూడా ఉన్నారనుకుంటా. ఉన్నారు అందులో. అదే అంటున్నా. అది అద్భుతం. జనరల్‌గా నాకైతే మనకేంటంటే పెళ్ళిళ్ళైతే మనకొచ్చే మాస్టర్స్‌తో మనం వస్తాం. స్క్వీజ్ అయ్యి వస్తాం గానీ తబల ఇటు ఇటు కొట్టించుకొని వస్తాం. వీళ్ళు కొట్టించుకోకముందే వచ్చిండ్రు. అదే. అదే. కరెక్టే గదండీ వాళ్ళు. బిఫోర్ మ్యారేజ్ యూ ఆర్ లైక్ ఎ ఫ్రీ బర్డ్ అండ్ లైక్ ఆ! యూ ఓహ్! మనం అంత విహారంలో ఉంటాం గదా! నైన్త్ క్లౌడ్‌లో ఉంటాం. అదే అసలు ఈ కొట్టించుకోకుండా వచ్చినోళ్ళకి నేను అదే చెప్తున్నా. పెళ్లి అంటే మీరు పెళ్లి పక్కకు పెట్టి ఫస్ట్ అన్ని కర్మలు తీసుకోండి. ఆ! పెళ్లి చేసుకోండి. అవును. ఈ అన్నీ అనవసరం వర్త్ కాదు. మనకిప్పుడు అనుకుంటాం హ్యాపీ లైఫ్ ఉంది. హస్బెండ్ బాగా చూసుకుంటున్నాడు. కానీ ఏదో ఒక రోజు అది కారు ఉల్టా అయితది. వస్తది. అయినప్పుడు మొత్తం మటాష్. సో అది మంచితనం హాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఇట్. సో కర్మలు తీసేసుకోవాలి కర్మలు. ఫస్ట్. ముందు మెయిన్ కర్మలే. కర్మలు కర్మలే తీసుకుంటే ఉంటేనే గాని హ్మ్. పిల్లలైనా, హస్బెండ్ అయినా, ఇంకొకళ్ళైనా ఎవరైనా సరే. అవును. చంద్రశేఖర్ గారు. నమస్తే మేడం. యూఆర్ గోయింగ్ త్రూ వెరీ వెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఎస్టర్డే ఐ గాట్ ఏ విజన్, అంటే ఒక మా వర్డ్ తట్టిందనమాట. అది వే టు మోక్ష అనేది కింద ఒక క్యాప్షన్ లాగా పెడదాం అనేసి. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ వైల్ ఇన్ ఎ వైల్ అంటే వీ డోంట్ నో, అంటే ఏం టైం తీసుకోదన్నట్టు, అది ఒక సెకండ్స్లో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో అయిపోతారన్న ఉద్దేశంతో ఒక క్యాప్షన్ పెట్టాను. అబ్బో! ఇందాక ఆ మేడం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక విషయం చెప్పారు ఆవిడ. ఆ పిడకలతో అది యజ్ఞం, అది పవిత్ర హోమం అనేది జలనిస్తుంది. బీహార్లో, అది బీహార్ కదండి, అది భూపాల్లో జరిగింది. యూనియన్ కార్బైడ్ ఇన్సిడెంట్ అది. అవును. ఆవిడ భూపాల్ అప్పుడు ఇన్సిడెంట్ అన్నారు. చలికాలము. ఆ! ఆ, కరెక్ట్. భూపాల్ ఇన్సిడెంట్ అది. యాక్చువల్గా అది చలికాలం కాబట్టి చాలా వరకు సేవ్ అయింది, లేకపోతే త్రూఅవుట్ ఇండియాలో చాలా వరకు పోయేది. అది చలికాలం హెవీగా ఉంటుంది అక్కడ చలి, దానివల్ల అది ఎక్కువ స్ప్రెడ్ కాలేకపోయింది. బట్ ఈయన ఆ పురోహితుడు ఇంటి మీద దెర్ ఇస్ నో ఎఫెక్ట్ అనమాట. ఇంకోటి మన పూర్వకాలం దీంట్లో కూడా అశ్విని దేవతలు కూడా ఒకరు చెప్తూ మీరు ఏదో చెప్పారు, అశ్విని దేవతల వాళ్ళు మాస్టర్స్ ఫర్ దిస్ హెల్త్ విషయంలో. ఇంకొక చిన్న ఇష్యూ యాడ్ చేయాలనుకున్నాం, మాకేం లేదు. ధన్వంతరి, అశ్విని ఆ, దేవతలు ఇద్దరు. ధన్వంతర్ అనేది ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ లాగా ఆయుర్వేదిక్. అనమాట, ఆయుర్వేదిక్ శాస్త్ర ఇది. దేవతలకు డాక్టర్ అశ్విని ఆయన. దేవతలలో అశ్విని దేవతలేమో వాళ్ళు యాక్షన్ అనమాట. యాక్షన్ అంటే వాళ్ళు రిలీవ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట, దాన్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు, టెక్నాలజీని యూజ్ చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఈయన టెక్నాలజీ ఇచ్చేవాడు, అవును. జనరేటర్ అనేది ఇస్తాను. వన్ మోర్ ఎక్సలెంట్. పాయింట్ మేడం. మీరు సడన్ గా మా మీరివి మిస్సెస్ కి 1 నైట్. మినిట్, 1 మినిట్ వీడియోస్‌లో పెట్టాలి సార్ ఇవి. చెప్పండి. మనది మీరిప్పుడు అన్నట్టు క్యాప్షన్స్ అన్నీ. ఇది చాట్ లో పెట్టాను మేడం, అది నాకు ఐడియా లేదు 1 మినిట్ ఇది. అది ఏదైనా షార్ట్స్ చేసి పెట్టాలా సరే మేడం అట్లా? చేస్తే మీరు నాకు ఈవెన్ ఇవి పెట్టినా గూడా మనం చేయొచ్చు. ఓకే. ఓకే.
మీరు కనీసం అంటే మీరు ఇట్లా వర్డ్స్ ఇవి ఐడియా ఇచ్చినా కూడా మనం అది ఆ, కాపీ చేస్తాను. నీకు కనబడుతుందా ఎవరు పెట్టి? ది నైట్ సడన్ గా అరౌండ్ 1 o'clock. హలో, నైట్ సడన్ గా 1 o'clock మా మిస్కి కొంచెం లెఫ్ట్ సైడ్ లోబంతా తల తిరుగుతున్నట్టుగా ఫీల్ అయింది మేడం. బట్ ఐ సా సమ్మన్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఎట్ దట్ సరౌండింగ్స్ యాక్చువల్ గా. అండ్ ఈవెన్ టిల్ ఐ మీన్ అంటే మరి నైట్ 1 o'clock నుంచి ఇంతవరకు కూడా ఒక పర్సన్ అక్కడ ఏదో తిరుగుతున్నట్టే అనిపిస్తుంది నాకు ప్రజెంట్ అయినట్టు ఆ రూమ్ లో. ఇప్పుడు 2 So, థింగ్స్ సార్. ఒకటేమో చెప్పండి మేడం. రెండోది ఎర్త్ బాండ్ స్పిరిట్స్ అయి ఉంటాయి. సో రెండిట్లో ఏది అన్నది మాస్టర్స్ని అడగాలి. రేపు అడిగితే చెప్తారు వాళ్ళు. ఆ తిరిగేది ఎవరు అంటే చూపిస్తారు మీకు 3Dలో సినిమా చూపిస్తా మామ అనుకుంటా చూపిస్తారు మీకు. వెరీ గుడ్. ఓకే ఓకే ఓకే. చూడండి ఆ సినిమా చూసి అప్పుడు మళ్ళీ మాకు చెప్తే మేము చెప్తాం అది మీరు ఏం చేసుకోవాలి. ఎందుకని మంచిది 4P చేసుకోండి. మాస్టర్స్ 4P చేస్తున్నాను మేడం, రెగ్యులర్ గా చేస్తున్నాను. ఏమన్నా ఉంటే వెళ్ళిపోమనండి. మాస్టర్స్ అయితే హ్యాపీ అవుతారు. లేకపోతే అవి అయితే వెళ్ళిపోతాయి. అదే లాస్ట్ టైం కూడా అడిగితే మీరు ఫోన్ పెట్టండి, నెంబర్ పెట్టండి, తర్వాత మీతో మాట్లాడతాను అన్నారు. ఎందుకంటే ఐ యూస్ టు గెట్ లాట్ ఆఫ్ విజన్, లాట్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ సరౌండెడ్ బై అరౌండ్ మీ అప్ టు ద ఏకర్స్. అంటే మా విజన్ అందనంత దూరం కూడా అందరు కూర్చున్నారు. దే ఆర్ గెటింగ్ ఎవాపరేటెడ్ లైక్ అనమాట. అంటే జస్ట్ డిసపియరింగ్ అవుతున్నారు. అట్లా డిసపియర్ చెప్పాను, అయితే అవన్నీ ఫోన్ కూడా ఎర్త్ బాండ్ పెట్టాను. సోల్స్ అమ్మా. ఎర్త్ బాండ్ స్పిరిట్స్ అదేనండి. డిసపియర్ ఓకే అవుతున్నట్టు ఓకే. వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళ రిలేమ్కి. మిమ్మల్ని ఓకే. మీ 4Pలు తట్టుకోలేక వెళ్ళిపోతున్నట్టున్నారు. నేను అదే చెప్పాను మరి ఈ మీరు రోజు కాదు కొద్దిగా ఎప్పుడైనా హయ్యర్ కానీ. డైమెన్షన్ సార్. ఐ కెన్ టెల్ దట్. మీరు కొంచెం హయ్యర్ ఇది, అందుకే అట్లా పట్టుకొని ఎంత బాగా చెప్తున్నారని. సో మీరు 4P చేస్తే వెళ్ళిపోవాల్సిందే. తట్టుకోలేవు కదా. అదే అదే లాస్ట్ అంటే 5, 6, 7 years బ్యాక్ కూడా ఇది అంటే ఇప్పుడు మీతో అంటే ఇట్లాంటి మీడియం వే ఆఫ్ దిస్తో సంబంధం లేనప్పుడు ఒక 5, 6 మేబీ 2016 or 17 అనుకుంటా, మేము కొత్తగా ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకున్న తర్వాత కిందికి వెళ్తున్నాను ఆ రోజు. ఎందుకు 10 o'clock అట్లా బయటికి వెళ్దాం అనేసి, ముస్లింలంతా లేడీస్ అంతా బురగాలు వేసుకుని చుట్టూ ముట్టేశారనమాట. డ్రీమ్ లో అట్లా తీసాను అట్లా మిమ్మల్ని ఫుల్ చుట్టుముట్టేశారు. అంతలోగిన తులసి చెట్టు ఉన్నది, అక్కడ పోగానే అందరూ డిసప్పేర్ అయిపోయి అక్కడి నుంచి. సో అప్పుడు అనుకున్నాను, ఓకే నో ప్రాబ్లం, మనకు దేవుడు ఏ విధంగా మనం లీడ్ కాదు సార్, చేయాలనుకుంటున్నాడు అది మీకు చేస్తాడు. ఇలా అధర్మం ఎంతమంది వచ్చినా చూపించింది. మోక్షం కానీ ఏదైనా కాదు వాళ్ళు కాదు, రిలీజ్ చేయాలంటే హ్యాపీగా రిలీజ్ చేస్తే నాకేం ప్రాబ్లం లేదనుకుంటున్నాను. మీరు పట్టుకోవాలి సార్ అక్కడ. అది అధర్మం. అది హిందూస్ అటాక్ చేసింది మీరే. అమ్మో, మీరు అట్లా ఏదో మీకు మీరు ఇప్పటి మీరు తులసిని పట్టుకున్నారు కానీ మీకు అటాక్ చేస్తే చేయించుకోవాలి. కర్మ రిలీజ్ అవుతుంది సార్. అది మీ అధర్మ కర్మ. 4P 41 రోజులు చేసుకునేది కర్మ అది. మీరు అంటుండు చేసుకుంటానండి. నా భయం చేసుకుంటున్నాను నాకు. అంటే మీతో ఎందుకంటే అది స్టార్ట్ అయిన అటాక్ తర్వాత అవుతుంది. మీరు ఇట్లా మీరు ఏది ఉన్నా కూడా క్లియర్ గా పెట్టండి సార్. ఎందుకంటే మీరు ఏదో నేను అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే నాకు ప్రొటెక్షన్ జరిగింది అనుకుంటున్నాను. కాదు, అది అది చేసేది మీరే. మీకు ఇప్పుడు అటాక్ ఎందుకు చేయబోయిందంటే మీ కర్మ రిలీజ్ చేయడానికి. మీరు ఇప్పుడు బాధితులు అయి వచ్చి మిమ్మల్ని తంతే పొడిస్తే అవన్నీ రిలీజ్ అవుతాయి. మీరు అవన్నీ చేసి సో తన్నించుకోవాలి, పొడిపించుకోవాలి. ప్రాక్టీస్ చేయండి. సరే అమ్మా, అంటే అప్పటికి ఇవన్నీ తెలియదు మనకి. 2016 అంటే నోబడి వాస్ దేర్ ఇన్ దిస్ లైన్ ఆల్సో యాక్చువల్గా క్లియర్ చేయడానికి. ఎనీహౌ మేడం, ఇప్పటికైనా థ్యాంక్ యూ. క్లియర్ చేసుకోండి. అవి అస్సలు అది మంచి కర్మగానే కాదు. అది ఒక్కసారి వచ్చింది మేడం అప్పుడు 2016లో, తర్వాత మళ్ళీ రాలేదు అది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీతో అటాచ్ అయిన తర్వాత ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి అనమాట. అదే మీరు అది పాతది కూడా రిలీజ్ చేసుకొని ఇది ఎర్త్ బాండ్ సోల్స్ ఏందో క్లియర్ చేసుకోండి. తిరిగేటోళ్ళు కాకపోతే ఇంకా వాటిని కూడా తీసేసుకోండి. ఉమా గారు చెప్పండి అమ్మా. హాయ్ హనుమ, మిస్సింగ్ యూ సో మచ్. అసలు రిట్రీట్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఎనర్జీలోనే 1 వీక్ గడిచిపోయింది. ఆ తర్వాత వెకేషన్కి వచ్చాము. వచ్చిన తర్వాత అసలు మీ సత్సంగ్ ఫాలో అవడం మిస్ అవడం నాకు చాలా ఐ మిస్సింగ్ యూ సో మచ్. ఇంక ఈరోజు ఎలాగైనా చాలా లో ఏం ఉంది, లేదమ్మా, ఎలాగైనా కార్లో హనుమాన్ కూర్చున్నప్పుడు చూడాలి, చెవులకు పెట్టుకొని కూర్చోవాలి. హస్బెండ్ హనుమాన్ మాట్లాడుతూ చూడాలి, ఉంటారు, హనుమతో మాట్లాడాలి, మాట్లాడితే ఎనర్జీ వస్తుందని. ఇప్పుడు నాకు బాడీలో హీట్ పెరుగుతుంది మీతో మాట్లాడుతుంటే. సో నైస్.
అసలు మిస్ యూ సో మచ్ హనుమ. మనము అసలు వసుదేవ కుటుంబం. మనం ఒకటి లేడీ ఆ! రిట్రీట్ పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు మెన్ ఉంటే కొడతారు ష్యూర్ మనల్ని. ష్యూర్ అసలు హనుమ ఇక్కడున్న అంత ఆనందం ఎక్కడ రావట్లేదు హనుమ అసలు లేడీస్ అసలు. రిట్రీట్ పెట్టుకుంటే అసలు మనం ఈ పంచలతోని అసలు యాహ్! కుదిపేయొచ్చు. నో సన్ లైవ్ చెప్పాలి అని చెప్పేసి. సండే నైట్ నేను చాలా మిస్ అయ్యాను. అసలు ఆమె చెప్తుంటే అయ్యో! అసలు ముందనుకున్నా ఎర్లీగా వచ్చేద్దామని. ఇంత బావుంటదని తెలీదు. ఐ ఇంకా థింక్ వచ్చిన తర్వాత సెప్టెంబర్‌లో మా అయితే ఆయన ఇండియా పోతుండ్రు. అప్పుడు పెట్టుకుందాం ఒక వీకెండ్. షూర్ హనుమ పెట్టేయండి హనుమ వచ్చేస్తాము. మళ్ళీ అక్టోబర్ దాకా వెయిట్ చేయాలా అన్నట్టుంది మాకైతే. మీ టు ఫీల్ ద సేమ్ ఉమా. చాలా అసలు ఐ డోంట్ నో హనుమ. ఫ్లోరిడా మూవ్ అయిపోవాలని ఉంది హనుమ. బ్లెస్ మీ. అయ్య రామో! వచ్చేసేయండి అందరూ. యాక్చువల్లీ ఏంటి అంతా మీ ఇంటి చుట్టూ హేమ గారి తీసేసుకుంటాం. హస్బెండ్ మీ ఇంటి దగ్గరనే కడతాము. ఎందుకింత దూరం 40 మైయర్స్ మీ ఇంటి దగ్గరనే ఒకటి హాల్ కట్టేస్తా అంటే నేనన్నా, నాకొక విజన్ 4 ఇయర్స్ కిందొచ్చింది. ఆ! ఒకటి మొత్తం ఇట్లా సత్సంగ్‌ది హ్యూజ్ ఉందంట. దాని తర్వాత ఒకటి మోడ్రన్ హౌస్ ఉందంట. నా బెడ్‌రూమ్‌లోకి అందులోంచి ఎళ్తున్నా అని చెప్పిన. ఓహో! మీకు ఇల్లుతో కావాలా? అయితే కట్టేద్దాం అన్నారంటే సరే చలో అని చెప్పి. నాకు యాహ్! 3 ఇయర్స్ హనుమ. కిందొచ్చింది ఆ విజన్. సో, వెరీ ఐ నైస్ న్యూ థట్ వాస్ హనుమ. మై ఫ్యూచర్ హౌస్ అని. సో, నాకు చాలా మోడర్న్ ఉండాలి. అయితే మా పిల్లలు అంటున్నారు, "అమ్మ నీకు టీవీనే పెట్టుకోరాదు. నీకు మోడర్న్ ఇల్లయితే మేము వచ్చేదాకా లైట్లు కూడా ఏసుకోవా?" అని చెప్తున్నారు. నాకు చీకట్లున్నా మంచిదే కానీ నాకు ఆ లైట్లే కావాలని చెప్పి. మనకి హనుమ లైట్ ఉంది కదా హనుమ. మీకసలు అంతే. లైటే మామూలు లైటే నాకది అక్కర్లేదు. లేకున్నా మంచిదే గానీ నాకు అట్లాంటి ఇల్లే కావాలంటే మా పిల్లలు అంటున్నారు, "నీకు ఎవ్రీ వీకెండ్ మమ్మల్ని రమ్మంటవి ఇవన్నీ ఆపరేట్ చేయడానికి." వాళ్ళు నన్ను యాహ్! పని చేసుకుని నేను అందరిని పని చేసుకుంటే వాళ్ళు నన్నేసుకుంటారు. నేను మా ఆయనను అందరినేసుకుంటా పంచులు. మా పిల్లలొచ్చి నన్నేసుకుంటారిగ. ఆళ్ళంతా నా మీదనే ఉంటాయి జోక్స్ అన్నీ. యాహ్! హనుమ. ఆహ్, హనుమ ఏదైనా వెకేషన్స్‌కొస్తుంటే ఎనర్జీ కొంచెం డౌన్ అవుతుంది హనుమ. అవును. దానికి ఎర్త్ బౌండ్ సోల్స్ చెప్పిన గదా! నేను నేను న్యూజిలాండ్ చేస్తున్న పోతేనే రోజు నా అక్కడికి బజ్జీలు రాలినాయి. ఇమాజిన్ ఇగ. ఎక్కడికెళ్ళినా 4పీ చేస్తున్నాను అది కూడా సరిపోవట్లేదేమో న్యూజిలాండ్ అనిపిస్తుంది. ద బెస్ట్ ఎనర్జీ ప్లేస్ మొత్తం హ్మ్. వరల్డ్‌లో. బెస్ట్ హ్మ్. పాజిటివ్ ప్లేస్ అది. అందులోనే నా నా అయిపోయింది నా పని. సో, హ్మ్. అంటే నేను వెంటనే గుర్తుపట్టినా. బట్ గుర్తుపట్టకపోతే ఇమాజిన్ ఎట్లుంటది యాహ్! కథ. యాహ్! యాహ్! కొంతమంది కరెక్ట్. ఇంటికి తెచ్చుకుంటుండ్రు. నేను వెకేషన్ పోయొచ్చినాక డిప్రెషన్‌లోకి పోయినా అంటే ఇది అదే స్టోరీ. వినండి దోస్తులు మాట్లాడితే. యాహ్! ఎక్కడికన్నా ఒకదాన్ని తెచ్చుకున్నావు, కారెక్కిన ఒక సవతిని తెచ్చుకున్నావు అని చెప్పండి. యాహ్! ఎవ్వరిని తెచ్చుకోలే అంటారు. నీకు కనబడని సవతి, నమ్మలేని నిజాలు తెచ్చుకున్నావు. భయపడతారు. అది అది డార్క్‌లో కనబడతది. అది కళ్ళు మూసుకుంటే కనబడతది అని చెప్పండి. యాహ్! ఎనర్జిస్టిక్ మనం అది ఎనర్జిస్టిక్ అది పెట్టుకొని ఎనర్జీ స్టిక్ పెడితే అవ్వవు కదా! మీరు అదే ఎనర్జైజ్ మనం అయితారు. ఎనర్జిటిక్ లోగా ఉన్నప్పుడు అంటే లోగా ఉంటే ఎర్త్ బౌండ్ ఎనర్జీ సోల్స్ ఉన్నట్టు ఫస్ట్ వాటిని తీసేసుకోండి. ఓకే. తీసేసుకొని ఎనర్జీ స్టిక్కును ఇంకోటి ఇది ఏంటి మన హార్స్ గ్రాము గ్రైండర్ బట్టి నైట్ సోక్ చేసి పొద్దున ఒక 20, 30 మినిట్స్ బాయిల్ చేసి ఆ నీళ్లు అన్నట్టు ఈ ఆల్కలైన్ లాగా నిమ్మకాయ ఉప్పేసుకొని తాగండి. హుహు. అస్సలు నేనెందుకు ఇంత ఎనర్జీ ఉంటా అనుకున్నారు? ఫుడ్ తినడం కాదు అది తాగాలి. రోజు 3 గ్లాసులు. ఫుడ్ తినడం పక్కన పడేసి, అన్నాలు గిన్నాలు తినేసి, 3 కూరలు చేసుకొని, అంత పని లేని పని వంటిట్ల. యాహ్! ఓకే అన్నమ్మా. హాయిగా నీళ్ళు తాగండి. మంచిగా నిమ్మకాయ ఏసుకోండి. హ్మ్. హాయిగా సహస్రారం ఇగో మొత్తం సహస్రారం నుంచి కిందాక చక్రాలు ఓపెన్ అయితాయట. ఇంకేంది? ఓకే. హాయిగా తాగండి రోజో 3 సార్లు. వెయిట్ కూడా లాస్ అయితారు. మీరందరూ వెయిట్ లాస్ కాలేదా? మొన్న దాంట్లో? 5 ఎల్‌బీస్ చేంజ్ వచ్చిందన్నమ్మా. 5 హ్మ్. ఎల్‌బీస్ అసలు 5 ఎల్‌బీస్ తక్కువ ఎవరు నేను కూడా తగ్గలేదు. 5 6 తగ్గిన. ఇంగా ఈ యాహ్! మధ్య ఇప్పుడు నిఖిత వంట చేస్తుంది. మళ్ళా పెరుగుతున్నా. చెప్పాలి నిఖితకి నో మోర్ వంట. గివ్ మీ ద వాటర్ అని. నన్ను నా ఫ్రెండ్స్ అడుగుతున్నారు. పిక్ పైనట్టు అయిపోయావు. ఆ! ఏమైందేంటో? ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ అయింది. యూ ఆర్ ఆ! లుకింగ్ సో గుడ్. యువర్ స్కిన్ అండ్ ఆల్ మనకు కనబడుతుంది. వాళ్ళకేమో అవును. పిక్ నీ అమ్మ లావు అంటే వీళ్ళని లావు పంపియండి నెక్స్ట్ రిట్రీట్‌కి. ఆళ్ళ ఆ! సంగతి చెప్తా నేను. శ్రీ మీరు విద్య గారైతే చాలా కాదమ్మా చేంజ్ ఉన్నారు. ఉమెనే ఓన్లీ దానికి ఈ నాన్ మెడిటేటర్స్‌ని పట్టుకురండి. వాళ్ళని మనం నవ్వులతో మెడిటేషన్‌లోకి పట్టుకుపోదాం. యాహ్! అంతే. ఓకే. ఇంగ వాళ్ళిగ బాబుల్ గాడి దెబ్బలాగా ఇగ అయిపోవాలి. పడ్డారంటే లేవొద్దిగ. మెడిటేషన్‌లో పడ్డారంటే ఇగ లైఫ్‌లో లేవొద్దు. అట్లా చేద్దాం. హ్మ్. అది అడిక్షన్ అనుమా. లైక్ యాక్చువల్లీ వి డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. లైక్ కరెక్ట్. అది డ్రగ్ లాగానే. ఇంకెట్లా అంటే కొంచెం సేపు అయిపోతే ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వీకెండ్స్‌లో
ఐ వాంట్ టు క్లోజ్ మై ఐస్. అసలు లైక్ అంటే నాకెప్పుడు మనకి ఇంకేమీ తెలీదు కదా, ఏమి అడిక్షన్స్ ఎట్లుంటాయో. టీ కరెక్ట్. ఓ మై గాష్, ఇట్స్ వెరీ గుడ్. లైక్ అంటే ఇది నాకు అడిక్షన్ అనుకున్నాను నేను. ఎందుకు ఇప్పుడు నిన్న అబ్బాయి మేడం అన్నాడు కదా, నమస్తే. అబ్బాయి అన్నాడు కదా నిన్న, నాకు అదే ఐ మీన్ ఆ ఫ్లైట్ లో ఎక్కడ కూర్చున్న శూన్యంలోకి వెళ్ళిపోతున్నా, ఐ ఫీల్ లైక్ క్లోజ్ మై ఐస్ అని. దట్ ఈస్ వాట్ ద హ్యాపీనెస్ ఈస్, రైట్? బ్లిస్ఫుల్ థింగ్. నమస్తే మేడం. చెప్పండి అమ్మా మాధవి గారు. వస్తున్నా మేడం 27th కి హైదరాబాద్ కి. 4 కంగ్రాట్స్. మెంబర్స్ 5 మెంబర్స్ ఎవరికి చెప్పినా సరే వెళ్దాము అని రెడీగా ఉన్నారనమాట. ఇగో మన దగ్గర ఏంటంటే మెడిటేషన్ అన్న వర్డ్ భయపడతారు. అదే యజ్ఞం అంటూ కొత్తారు, పోలో 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 అని వెళ్ళేమో అయిపోద్దని. సో ఇక అందుకే ఇప్పుడు ఇప్పట్లో చేంజ్ చేయాలి, మనం పొద్దున 1 గంట యజ్ఞం పెట్టాలి, Followed ఎర by ఎర మేడం వేయాలన్నట్టు. ఎర వేసి రాగానే ఫిష్లను పట్టుకోవాలి గట్టిగా. 7 years బాబుని తీసుకురావచ్చా మేడం యజ్ఞంకి? తీసుకురావచ్చు మెడిటేషన్ ఎవరైనా. కూడా మా ఉంది అన్నారు కదా. దాంట్లో ఈ ఈ ఏజ్ ఐజ్ లేదు. మొన్న 1 year కిడ్ కూడా వచ్చిండు. లాస్ట్ టైం అయితే ఇండియాలో 1 year కిడ్ కూర్చోబెడితే పొద్దునుంచి సాయంత్రం దాకా ఆ పాప అసలు లేచినట్టుగా అనిపించలే నాకు. మొత్తం డే అంతా కూర్చుంది. ఇంత గొంతు లేదు, అసలు ఏం లేదు. దట్ డే అంతకుముందు కొద్దిగా భయపడ్డా ఫస్ట్ టైం. మీరు పిల్లలు పిల్లలు అంటుండ్రు రవీంద్ర సార్, మరి మనకు అక్కడ కష్టమైద్దేమో అంటే ఏం కాదు అన్నారు. నిజంగానే మొత్తం మంది పిల్లలు హోల్ డే కూర్చున్నారు అలా. నాకు అర్థం కాలేదు ఇది ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది అని. మళ్ళీ ఇంకా నాకు ఎనర్జీస్ ఇచ్చిండ్రు ఫస్ట్ డే. నా వెంబడి నన్ను తిరుక్కుంటూ మెడిటేషన్లో. దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఓకే, కృష్ణునికి పిల్లలు ఇచ్చినట్టు నాకు కూడా పిల్లలు ఎనర్జీస్ ఇస్తుండ్రు, వీళ్ళది తీసుకోవాలి అని. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది కదా, మన ఎనర్జీస్ డిప్లీట్ కాకుండా దేవర్ హెల్పింగ్ మీ. సో అక్కడ నాకు అర్థమైపోయింది ఓకే దేర్ హెల్పింగ్. మొన్నటిసారి కూడా పిల్లలు వచ్చి నాకు హెల్ప్ చేసిండ్రు. అందుకే సో నేను 2 ఏది years కూడా ఇట్లా పిల్లలు ఎంబడి తిరగొద్దు, డిస్టర్బ్ అయింది ఇట్లా, నేను ఏది కూడా జనరల్ థింగ్స్ లోకి వెళ్ళా. అన్ని ఓకే. కూడా సరెండరెన్స్ లోనే ఉంటా. 2 years బాబు ఉన్నాడు మేడం. మా అమ్మని వాడిని కూడా పట్టుకొని వస్తాడు. మీరు చెప్పిన కృష్ణుడు లాగానే ఉంటాడు. ఫుల్ హనుమంతుడు లాగా ఎప్పుడు ఎనర్జీస్. వాడు అసలు ఎట్లా నవ్వుతాడంటే వాడిని చూసి మనం పడి పడి నవ్వుతాం అనమాట. మరి ఇంకేం, ఇంకో 2 కృష్ణుడు పట్టుకురండి, కృష్ణుడు బలరాముడు. మేడం నాకు నిన్న నైట్ ఒక నేను డ్రీమ్ వచ్చింది. పిల్లల్ని అస్సలు మా వద్దనమ్మా, నాన్నమ్మ ఏ ఏజ్ ఓకే. అయినా తీసుకురమ్మంట. మా నాన్నమ్మని హలో కొంచెం హనుమా. నేను కోపం డ్రీమ్ అయ్యాను అనుకుంటా. డ్రీమ్ ఇలా ఓకే చెప్పకండి, ఓకే డన్. ఇట్ ఇస్ ఆర్డర్. ఓకే ఓకే మీరు కలిసినప్పుడు అనబెట్టేసి చెప్తాను నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్లై అవుతున్నా కదా, మొత్తం క్లియర్ చేసేస్తా ఫ్లైట్ లో. మేడం. పిడుకల్లో ఏమన్నా తీసుకురావచ్చా అక్కడికి? తీసుకురావచ్చు అబ్బా, ప్లీజ్ ప్లీజ్ తీసుకురండి. అవి కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది మాకు, ఓకే ఓకే డన్ తీసుకురండి. మేడం. ఎన్ని వీలైతే అన్ని. ఇంకెవరైనా కూడా డొనేట్ చేస్తా అంటే చెప్పి కలెక్ట్ చేయండి. కాకపోతే మన ఏ దాంట్లో టైం ఇందుకో వరకు ఎవరికో చెప్తే ఏ టైం ఇందుకు వరకు అన్ని ఉండాలి మేడం అక్కడ? ఏ టైం వరకు ఉండాలి? ఐ థింక్ 9 అనుకుంటున్నాం. 9 9 మార్నింగ్ అయితే 9 టు మీరు ఈవినింగ్ 9. మీరు పిడకలు తెచ్చేది ఉంటే కనుక ఎన్ని తెస్తుండ్రు ఏంటి ఇందుకు చెప్తే మేము అట్లీస్ట్ మేము ప్రిపేర్డ్ ఉంటాం మేము కూడా యూజ్ చేయడానికి. సో ఓకే మీరు ఎంత ఓకే. కలెక్ట్ చేయగలితే అంత కలెక్ట్ చేయండి, ఎన్ని చేయగలితే అన్ని చేయండి ప్లీజ్. దట్ విల్ బి రియల్లీ మాకు 3 హెల్ప్ఫుల్ టు అవర్స్ us. మేడం ఇక్కడ నుండి హైదరాబాద్ కి. అవునా, నైస్. హాయ్ మేము హనుమా. ఇండియాలోనే ఉంటాము. నీలిమ గారు చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. చాలా రోజులు అవుతుంది మాట్లాడి, చాలా రోజులు అవుతుంది. అవును, నేను మిమ్మల్ని చూడగానే అనుకున్నా కెమెరా ఆన్ చేసుకుంటే అమ్మ వచ్చారు. ఎందుకంటే వింటున్నా, 90% వింటున్నా. బిజీగా ఉండే బాగా తిరిగాం మేము లాస్ట్ బోస్టన్ పర్సనల్ పని అని. సో దాని తర్వాత ఇంకా కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ మీతో మాట్లాడదామని సెషన్స్ వింటున్నా రోజు. మీరు కానీ రావాల్సిందే దీనికి, రిట్రీట్ కి. రిట్రీట్ ఏమైందంటే వీడియోస్ ఇంకా రిలీజ్ చేయలే, అయినా చెప్పాలి పెట్టమని మెల్లిమెల్లిగా. నేను ఇండియా వస్తున్నా మళ్ళీ జూలైలో 1 రోజు 2 రోజులు వస్తా నేను. ఓకే అది మిస్ అవుతానని అర్థమైపోయింది నాకు. మా ఇంట్లో ఎమర్జెన్సీ వచ్చేసరికి నేను ట్రై మీకు చేశాను. టెస్ట్ హనుమంతుడి మీద పడేయాలి మీరు, ఆ, శరణాలు పడేస్తే అస్సలు పోతుంది, అది మాయమైపోతుంది, ఇటు వస్తారు. అనిపించింది. మీకు తెలియదు, మాకు పెట్టే టెస్ట్లు మీకు. బాగా అనిపించింది చూసి. ఫ్రెండ్స్ చెప్పింది ఐ మిస్ ఇట్ బట్ ఇట్స్ ఓకే అనుకున్నా. ఎందుకంటే ఐ కెన్ కమ్ అగైన్ రైట్. నాకేమవుతుంది అన్నట్టుగా నేను ఎప్పుడో బుక్ చేసుకున్నా ఆల్రెడీ. అదే టైంకి మీరు రిట్రీట్ చేస్తున్నారు ఇండియాలో జూలైలో. ఆ టైంలో నేను వస్తాను 90%. వచ్చేసేయండి. ఇమ్మోర్టల్ టాక్స్ బుక్ మీరు పోస్ట్ చేశారు కదా,
సో అంటే ఆ వీడియోస్, ఆడియోస్ నేను మొత్తం వింటున్నా రెగ్యులర్‌గా అన్నట్టు. సో హ్యాపీ మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ 99% అందులో ఉన్నాయి. లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి చెప్తున్నారు గదా! ఈ అవును. బుక్ చదవండి. ఇందులో ఇదుంది. ఇందులో ఇదుంది. అసలు చాలా అంటే చాలా డీప్‌గా కరెక్ట్‌గా లైట్ ఉంది. వర్కర్స్ గ్రూప్‌లో వారికి రంజిత్ గారికి వారికి విజన్ వచ్చింది. ఇమ్మోర్టల్ టాక్స్ నాతోని చదివిపియమని. లాస్ట్ ఓహ్! ఇయర్ ఏమో ఉంది. ఇమ్మోర్టల్ టాక్స్ లైట్ వర్కర్ అని కొడితే నేనే వస్తా మీకు. మొత్తం బుక్ ఓకే. చెప్పినాను నేను. ఎంత ఒక 1 ఎపిసోడ్‌లో మొత్తం పుస్తకం అంటే ఎవ్రీ డే ఒక్కొక్కటి అన్నీ చెప్పినాక మళ్ళీ లాస్ట్ డే అన్నీ చెప్పేసిన. మెయిన్ ఓకే. పాయింట్స్ అన్నీ. యూట్యూబ్‌లో ఉందా హనుమా యూట్యూబ్‌లో అవన్నీ? ఉంది. ఓకే. సో ఇమ్మోర్టల్ నేను టాక్స్ లైట్ వర్కర్ అని కొడితే వస్తది. చూస్తా నేను. ఐ వాస్ సో నేనెంత హ్యాపీగా ఉండిందంటే, అంటే ఎవరికైనా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఇది కరెక్ట్. ఇది దీని వల్ల ఈ బుక్‌ని రిఫరెన్స్ పెట్టుకొని గూడా ఎందుకో చెప్పొచ్చు. 12, 13 అందరికి పంపండి. అందరం గిదే కదా కన్నీళ్ళు, అసలు ఏడ్సులు, వేరోళ్ళు తిట్టిండ్రు, తన్నరు, నన్నిదన్నరు, తన్నిండ్రు. నీ మొత్తం పొద్దున్న లేస్తే గిదే స్టోరీ కదా! అది సపరేట్ 12, 13 పంపండి. అందులో మొత్తం అదేంది హనుమంతుడు ఎంత క్లారిటీగా చెప్పిండు ఎమోషన్స్ 14 కూడా. అవును. 12, 14 13, కూడా చాలా 14. బాగుంది. 30 అసలు మళ్ళీ మళ్ళీ అందరికి పంపియండి. అందరికి అది పంపియండి. హనుమంతుడు చెప్పిన ఇది. అసలు ఆ! అదొక్కటి చాలు మనకు ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌కి. ఆ ఆ ఒక్క 3 బుక్ ఎపిసోడ్స్. పెట్టుకొని ఒకరోజు ఆ డిస్కషన్ పెట్టుకుంటే బెస్ట్ అన్నమా నా పెడదాం. సజెషన్. నేను ఆల్రెడీ అవి 2 అందరికి పంపించే దాంట్లో ఉన్న. మన దాంట్లో డిస్కషన్ గూడా ఉంది. అందుకే ఈ రోజు కొద్దిగా చేసేసినా గదా! ఆ! ఈ చూసినా రోజు నేను. కొద్దిగా చేసినా. మరెందుకు చేసినా అనుకున్నారు? కాదు, కాదు. అది మర్చిపోలేదు. ఆల్రెడీ థాట్ వచ్చింది కాబట్టి మర్చిపోయినా చేసినా. నేను. అది మీకు చెప్దామని నేను వెయిట్ చేసి మీతో మాట్లాడదాం. నాకు ఆ థాట్ వచ్చింది. ఐ వాంట్ టు హావ్ లే దిస్. ఆల్రెడీ ఐ థాట్ అబౌట్ ఇట్. అందుకే ఈ రోజు ఆ టాపిక్ తీసుకొచ్చి చెప్పినా. దాన్ని హ్మ్. ఇంకా డీటెయిల్డ్‌గా మనము రీడ్ చేసుకుంటూ చేసుకుందాం. అవునా? డిస్కస్ ఆసమ్. చేసుకుందాం. ఎందుకంటే నాకు 100%. చాలా అసలు ఆ నచ్చింది. బుక్ అంతా ఇంకొకటి అట్లనే ఉంది. మీకసలు ఏం అర్థమైతుందో నాకు తెలవదు గానీ, ఆ బుక్ అంతా ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్ ఆ! ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఎప్పుడైతే ఆయన డాగ్‌ని చూసి అవును. అరే అసైడ్ పాపమని, హ్మ్. బగ్స్‌ని అని ఇవన్నీ అవును. ఎమోషన్స్‌కి పోయిండో నేను అనుకున్నాను. పాపం అవన్నీ ఎందుకు పోతుండు ఆయనకేం కావాలో ఆ! నాకు తెచ్చి పెట్టేస్తే అయిపోద్ది కదా అనుకుంటున్నా. అంటే అది ఇంపార్టెంట్ టు లివ్ లైక్ థట్. వెరీ అవును. అండ్ దెన్ వెన్ హి సా ద స్నేక్స్ ఆ కోతిని అవును. కోపంగా పిలుస్తుండే. దాని బదులు ఒక్క నిమిషం మెడిటేషన్‌లో కూర్చొని దాన్ని ఆహ్వానించి ప్రేమతో ప్రేమతో పిలిస్తే మాట్లాడింది. అదొచ్చి అదెందుకు కదా! చిన్న అది పిల్లలకి ఎవరు హనుమంతుడనే అర్థమవుతుంది. గుర్తు కూడా పడతలేడు. అరే! హనుమంతుడే తెచ్చి నీకు మూలికలిస్తుంటే నువ్వు దాన్ని గట్టిగా పిలిచి తిట్టుకుంటా ఎట్లా అంటావు? అంటే ఆయన అంత ఆ స్టేజ్ అట్లున్నది ఆయనది. అంటే మనం అందరం కూడా మనకు అతను తెలవకుండానే మనకు స్ట్రెస్ అయినప్పుడు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ మోడ్‌లోకెళ్ళిపోతాం. మనకేం అనుకుంటా. చేస్తామో మనకు సోయి ఉండదు. అది క్లారిటీగా ఒక గురువే అట్లా చేస్తుండంటే అది క్లారిటీగా చూపించిండు. అండ్ అవును. గురువుకి కోపం వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన వేరోళ్ళ కర్మ తీసుకున్నాడు. అందుకని అక్కడ అట్లా అవును. బిహేవ్ చేసిండు. అంటే కర్మ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అయితది చూడండి మీకు. అది ఒకరిని మెయిన్ థింగ్ కోప్పడితే అక్కడ. ఒకరి మీద అవును. కోపానికొస్తేనే ఒక అవును. గురువు అంత చేంజ్ అయిండంటే ఇక మామూలు మనుషులు మన సంగతి ఏం కథ. బాగుంటది. ఎందుకు నువ్వు ఎమోషన్ పెట్టుకోకుండా, వాడు తీసుకోకుండా మీరు జాగ్రత్తగుండి, నువ్వు అర్థం చేసుకో మీకు చెప్పేది. ఈ టోటల్ మీరు చెప్పేదే ఇది కదా! మెయిన్ వే మనం టు రోజు అంటే ఇప్పుడు నేననేదేంటంటే ఇప్పుడు కొంతమంది కోపానికొస్తారు గదా! గురువు కొడతారు గూడా. కొంతమంది గురువులు కొడతారని గూడా వింటాం మనం. కోపానికొస్తారు. ఇంక వేరే ఏదో జేస్తారు. ఓహ్! వాళ్ళు మన కర్మలు తీస్తుండ్రు. ఈవెన్ మనం బిహేవ్ రాంగ్ జేసినా మన కర్మలు తీస్తుండ్రని అనేటోళ్ళు గూడా ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ ఏమని చూపించిండు ఇమ్మోర్టల్ టాక్స్‌లా ద గురువు గెట్ ద కర్మస్ అని చూపించిండు. అట్లా అవును. చేస్తే. అవును. చూపిచ్చి ఆ కర్మలతోని ఆయన ఇంకా ఆ ఎమోషనల్ స్థితికి ఇంకెక్కువలు బోయి ఆయన ఇంకా లో అయిపోయింది. ఆయనలో శక్తి నశించినట్టు చూపిచ్చిండు. అవును. ఎందుకని అది గూడా హనుమంతుడు నేర్పించిన అతనాయనే. అదే గదా! అది ఆయన నేనసలు పరిస్థితే అట్లయితే మన పరిస్థితి ఏంది? అదే అందుకని ఎక్కడ ఎమోషన్స్‌కి పోవద్దు. అది ఎవరు తిట్టినా కృష్ణార్పణ వస్తు అని జూడాలి. మనలో ఏ సిగ్గు ఉండొద్దు. అదే లైఫ్. అదే అది. కరెక్ట్. సిగ్గు అదే లేని జీవితాన్ని జీవించమని చెప్తుండు. ఇగ అంతే కృష్ణుడు చెప్పించిండు. కృష్ణుడు ఏమన్నా పట్టించుకున్నాడా? ఎవరైనా తిడితే? తిట్టిండు, హ్మ్. పారిపోయిండు గూడా అవసరం ఉన్నప్పుడు. ఎక్కడేది అవసరమో అది చేసుకుంటూ పోవాలి మనం. యాహ్! అంతేగాని ఇప్పుడు మనం ఆ ఎమోషన్స్‌కి పోవద్దు, క్యారీ చేయొద్దు. దట్ ఈస్ వాట్ క్లారిటీ కృష్ణుడిని చూడంగానే నాకు క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఓకే. అప్పుడప్పుడు అబద్దాలు ఆడిండు అవసరం పడ్డప్పుడు. నేను జనరల్లీ అప్పుడప్పుడు అవసరం పడితే అది కరెక్ట్ అనిపిస్తే అది అట్లా చెప్పడమే ధర్మం అనిపిస్తే నేను చెప్తా. అయితే ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్ ఐ యామ్ ఇన్ సత్యం. బట్ నాకు మొన్న డ్రీమ్‌లో చూపించి నువ్వు సత్యంలో ఉన్నావు అంటే, ఆహా! ఇదేంది కొత్త వర్డ్ అనుకున్నా నేను. నేనెక్కడున్నా అనుకున్నా. అది సత్యంలో ఉన్నావని చెప్పి మొత్తం హీల్ ఏదో చేస్తుండు ఇంకా ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అట. చేస్తున్నావు హ్మ్. చేసుకోండి అని చెప్పినా గాని నేను అస్సలే ఆపా. ఎవరేమన్నా ఏమన్నా చెప్తే నువ్వు గ్రేట్ అంటే, ఆహా! అవును అంటా. ఎప్పుడు నో అనొద్దని చెప్తా అందరికి. టేక్ ద హ్మ్. క్రెడిట్ ఏమైతది నువ్వు ఎంత మంచి డ్రెస్ ఏసుకున్నావు అంటే, అసలు కిందిది మ్యాచ్ కాలే. ఇంకా కిందిది ఇంకా మంచిగుంటే అంటారు.
నెగిటివ్ చెప్పుకుంటాను నేను అప్పటికి తిడతా అంటే యాక్సెప్ట్ చెయ్యరు. ఎందుకు టు యాక్సెప్ట్. పేరు బాగుంది అంటే అయ్యో నాకు అపాయింట్మెంట్ దొరకలేదు నేనే చేసుకున్నా, ఇంకా అపాయింట్మెంట్ దొరికితే ఎంత అరే నీ అమ్మని ఉన్నది ఎంజాయ్ చేయి తల్లి, నువ్వు బాగుందంటే హాయిగా తీసుకో, జస్ట్ ఎంజాయ్ ఇట్ అంట నేను. సో అట్లా ఇందులో ఎంత క్లారిటీగా చూపించిందంటే కోతిని అనే ప్రేమతో పిలిస్తే ఆ పని అయిపోయేది, పిలవలేదు. మళ్ళా వీళ్ళిద్దరిని వదిలేసి ఆయనను ఎతకడానికి పోయిండు. ఆయన క్లియర్ గా హనుమంతుని మాట్లాడుతున్నట్టు కనబడుతుంది ఆడ క్లియర్. చూడంగానే నేను అనుకున్నా ఓకే ఈయన హనుమంతునితో మాట్లాడుతున్నా. పిలిచి ఫీల్ అయిపోయింది. సో అట్లా అంటే an ఎమోషన్ వన్ అంటే మన లవ్డ్ వన్స్ ప్రమాదంలో ఉంటే మనం ఎంత ఎమోషన్ లోకి పోతాం అన్నది అక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఆయన ఇద్దరు శిష్యులు చావు బతుకులు ఉన్నారు. సేమ్ మనోళ్ళని పెట్టుకోవాలి, మన పిల్లల్ని పెట్టుకోవాలి, మన హస్బెండ్ పెట్టుకోవాలి, మనోళ్ళని పెట్టుకోవాలి. పెడితే మనం ఏ స్థితిలో ఉంటాం, అట్లాంటి స్థితిలో ఉంటే మనం ఎంత గాబరా గాయగాయతం అయినప్పుడు మన కథ ఏంది పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు కూడా కోతి మీరు ధ్యానంలో కూర్చొని పిలుస్తారా దబదబరా అయ్యా చల్ ఇయ్యు అంటారా? అది మనం అక్కడ మనము ఇమాజిన్ చేసుకుంటే ఏమైందంటే మనకు ఆ స్థితి వచ్చినప్పుడు వి విల్ యాక్ట్ రైట్. దట్స్ వాట్ ఐ టాట్ టు మై కిడ్స్. I put them in every emotion in their life and asked them, how do you deal with this? ఈ అబ్బాయి సూసైడ్ చేసుకున్నాడు, అమ్మాయి నో అందంట. సో నువ్వు ఈ స్థితిలో ఉంటే ఎట్లా డీల్ చేస్తావు? వాళ్ళ అమ్మ అంటే ఆ పిల్లగాడు అట్లా కావద్దంటే మీరు ఏమి చేస్తే కాకపోతుండే అంటే వాళ్ళు మొత్తం స్టోరీ చెప్తున్నారు నాకు. ఎందుకంటే ఐ మేడ్ దెమ్ ఇంటూ దట్ ఈస్ హౌ యూ టీచ్ కిడ్స్ ఆల్సో. ఈవెన్ చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని నేర్పియాలి. నువ్వు సిచ్యువేషన్ ఉంటే ఏం చేస్తావు, అది వాళ్ళు అట్లా చేసిండ్రు నువ్వేం చేస్తావు, కోతి ఉరికింది మరి నువ్వేం చేస్తావు అని చెప్తారు వాళ్ళు. That's how you teach them, because when they go into that emotions, they know what answers they said in subconscious level. Automatically they get that answer. Automatically they use it. So they don't get panic because you have been taught. So these are little things are important. అది అడగాలి పిల్లలకి. మనమేమో పొరపాటున నువ్వు ఇది చెయ్యాలని చెప్తాం, అది తప్పు అనేది మెయిన్ థింగ్. అది రెసిస్ట్ చేసుకొని నోరు మూసుకొని ఉండి ఇదైతే వాళ్ళని అడగాలి. ఎవ్రీథింగ్ యూ క్వశ్చన్ దెమ్. నేను అదే ఇప్పుడు వాడు 2 పబ్లిష్ అని అంటే ఓకే నువ్వు వేర్ యూ డిడ్ గుడ్, వై యూ సెలెక్టెడ్. ఎందుకంటే వాడికి నమ్మకం లేదు కదా. నమ్మకం రావాలి అంటే వాడు చెప్పాలి కదా, నేను లక్ ఉన్నాను లేకపోతే ఆయనకు నా హ్యాండ్ రైటింగ్ నచ్చింది అవే ఐ రైట్ అను. So that will increase his confidence because he's putting himself as higher than others and he's explaining why he got kada. Instead of nenu kadra nu better nu higher ante adi, that is not the way we should do. నేను ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళనే డెసిషన్ తీసుకొని ఇచ్చిన. నేను ఐ నెవర్ టోల్ దెమ్ టు వాట్ టు డ్రింక్, వాట్ టు ఈట్ ఆర్ వాట్ సబ్జెక్ట్ టు టేక్. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఇట్ డస్ వాట్. చిన్నప్పుడే నేను వాళ్ళు 5th grade ఉన్నప్పుడే మొత్తం లా చేస్తాను ఒకలా మొత్తం లాలు ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ అని టీచ్ చేసిన. ట్యూషన్ టీచర్ని పెట్టి మెడిసిన్ వాళ్ళు చేస్తాను మెడిసిన్ ఉన్న సబ్జెక్ట్లను టీచ్ చేయించిన. అంటే ఏది చేస్తే ఏదైతుంది, వాళ్ళు ఏం మేక్ చేస్తారు, ఎట్లాంటి వాళ్ళకి ట్రీట్ చేస్తారు, ఏం హ్యాపీనెస్ తెస్తారు వాళ్ళకు, ఏం లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అవుతుంది ఆ సర్జరీ చేస్తే, ఎవ్రీథింగ్ దే నో నౌ. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ రెగ్యులర్ ట్యూషన్ పెట్టలే నేను పిల్లలకి, మొత్తం జనరల్ నాలెడ్జ్ పెట్టిన. ఫ్లైట్లు ఎట్లా తయారు చేయాలి, కార్లు ఎట్లా తయారు చేయాలి, అది ఇంజిన్ ఎట్లుంటది, అది ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఏంది, అది ఎక్కడి నుంచి అది సప్లై అవుతుంది, వాట్ ఈస్ ద వాటర్, ఇది ఈవెన్ ఇప్పుడు సోలార్ అంటున్న ఆ సిస్టమ్ ఏంటి, ఫ్యాన్ సిస్టమ్ ఏంటి, వాళ్ళు దే నో. యూ టాక్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ దే కెన్ టాక్ విత్ యూ. That is what I taught from the kindergarten. I put a tuition teacher and this is what she taught, not the school subject. I don't believe in school subjects. I don't even వాడు స్కూల్ పోనంటే పోకురా వదిలేసే కూర్చో ఇంట్లో అంట. ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నాను. లేకపోతే నేను కూడా ట్రావెల్ చేస్తే వాళ్ళని పట్టుకొని పోతాను, ఎగ్జిబిషన్ పోతే వాళ్ళని పట్టుకొని పోతా, ఇండియా పోతే పట్టుకొని పోతా. మా ఆయన అయ్యో అయ్యో అంటుంటే ఏం కాదు నేను 3 రోజులు పోతాను. మా ఆయన కూడా ఎట్లా పోతున్నా బర్త్డే ఉంది ఏదో అంటే వీళ్ళు పట్టుకొని పోండి అంట. ఫ్లై అయితే కూడా 3 రోజులు పోతే పోనీ, ఒక్కరినైతే మా ఆయన మేనేజ్ చేస్తారు, ఇద్దరినో ఒకరినో పట్టుకొని పోమంట. నేను కూడా ఒకరిని ఇద్దరినైతే మేనేజ్ చేస్తాను, ముగ్గురిని చేయలేదు. సో ఒక్కరినో ఇద్దరినో పట్టుకొని పోతుంటే అట్లా ఏమా నేను గంత పట్టించుకోను. నేను స్కూల్ లేదు అంటారని ఆలోచనే రాదు నాకు. సో వాళ్ళు అన్నారు మీరే కదా మేనిఫెస్ట్ చేసేది, అది నేను మేనిఫెస్ట్ అట్లాంటి అబ్బో చెత్త చేయ. నేను నన్ను అసలు ఎవ్వరు, నేను థర్డ్ డే వచ్చేది కూడా ఆపిస్తా థాట్ తోటి, మొదటి నుంచి అంతే. వెరీ పవర్ఫుల్. సో అవన్నీ నేను వీ కెన్ డూ అని చెప్తా పిల్లలకు కూడా. అమ్మ ట్రైన్ పోతుంది ఇప్పుడు టాడీ వస్తుంది అంటే ట్రైన్ పోతుందా, టాడీ రాకుండా చేస్తాను నేను అంట. అవును టాడీ నేనంటే ఒకసారి 2 సార్లు వస్తే మీకే అర్థమైతే అప్పుడు తొందరగా పోతారంట. నేను ఒకసారి ఇప్పుడు వాళ్ళు నేను బ్యాగ్ మర్చిపోయినా అంటారు స్కూల్ కి, పర్లేదు మేనేజ్ చేయి రేపటి నుంచి మర్చిపోవంట.
తేనంట. ఇక వాడు కింద మీద అయితాడు. టీచర్ గూడా హి నీడ్స్ ఎ బ్యాగ్ అంటది. అప్పుడు పోయి తెస్తా. కొద్దిసేపు సతాయిస్తా. ఓసారి ఇట్లా షూస్ లేకుండా పోతే పర్లేదు ఆడుకుంటే వాడు నువ్వు నాట్ అలౌడ్ వితౌట్ షూస్ అంటే మరి ఇంటికి పోయి వస్తావారా? ఎంజాయ్ చేస్తావా ఇంట్లో అంటే లేదు లేదు ఐ వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్ గెట్ మీ మై షూస్ అంటాడు. సరే. అట్లా సో ఫన్ ఉంటుండే వీళ్ళు చిన్నగున్నప్పుడు చాలా బావుంటుండే. వాళ్ళతో బాగుంటది చిన్నప్పుడు. హ్మ్. సో హ్యాపీ. యాక్చువల్‌గా మీరు చెప్పేదానికి ఈ ఇమోర్టల్ టాక్ చాలా కనెక్టివిటీ ఉంది. సో నేను అది మీకు చెప్దాం అనుకున్నా ఇన్నప్పుడే. సో మీరు రిట్రీట్‌లో ఉండే అందుకు సరేలే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ అసలు యూ. ఇమ్మోర్టల్ టాక్స్ ఏంది మీరు ఏ బుక్ చదివినా మనకే కనెక్షన్ ఉంటది. ఇటు పోయి, అటు పోయి, అటు పోయి. ఎందుకంటే ఇవే సూత్రాలు. ఈ 5 సూత్రాలు పట్టుకుంటే చాలు మీకు మోక్షం. హ్మ్. ఏంటిది? శరణాగతి, లవ్, హ్మ్. ఇంకా ట్రస్ట్. ట్రస్ట్ చేసి ముందుకు పోండి. మీకు ఏడుపు, భయాలు ఇప్పుడు భయం వస్తే భక్తిని కప్పేయండి. ట్రస్ట్‌తోని కప్పేయండి ఆ భయాన్ని. ఓకే. యాహ్! ఓకే. 3 ఆ! శరణాగతి, ప్రేమ, ట్రస్ట్ ఇంకోటి ఏంది నిన్న 5 వచ్చినాయి మనకు. ఆ! పశ్చాత్తాపం అయిపోయిందా? కొత్తదొచ్చింది. నేను వినట్లే మధ్యలో వినట్లేదనమ్మా. సారీ. పశ్చాత్తాప పరివర్తన అన్నది ఇగ అది దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. బట్ డే టు డే లైఫ్‌లో మనము చేయాల్సింది ఆఫ్‌కోర్స్ క్షమించడము, థాంక్ యూ చెప్పడము, క్షమించమని అడగడము. ఈ 5 చాలు మనకు. ఈ 5 యాహ్! ఉంటే మనం పోతాం. చెప్పేసి శరణాగతి ఒక్కటి కూడా చాలు. మిగతాయన్నీ వచ్చేస్తాయి శరణాగతిలో. ఇంకొకటి శరణాగతి నేర్చుకోవడం చాలా కష్టం. అంటే 100% శరణాగతిలో ఉండుడు చాలా కష్టం. కానీ ఒక్కసారి అందులోకి పోయిందంటే దట్ ఈస్ మోక్షం. ఆ! నేను హ్మ్. ఎన్‌కుంటాస్ ఇప్పుడు మొన్న నేను మా అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికెళ్తే, మా అన్నయ్య ఏదో స్టోరీ ఎవరో గురించి చెప్తున్నారు. ఇదంతా నేను ఆల్రెడీ వేటు మోక్ష అదే దీంట్లో చూసినాను. వీళ్ళంటే నీకు ఈళ్ళు తెలుసా అంటే తెలుసు అన్న. అంటే ఈ మనుషుల గురించి. అంటే మహాతర్ బాబా అవన్నీ ఇదివరకు నేను ఇంత లేకుండే. సో, అయితే లాస్ట్ అతను స్వామి పరమహంస యోగానంద. హ్మ్. ఆయన ఒక బుక్ రాసారు. మీరు అవును. చెప్తారా? ఏం బుక్ అండి? ఆటోబయోగ్రఫీ ఒక యోగి ఆత్మకథ. ఆ బుక్ ఇక్కడ మా ఇంటికి నేను ఇప్పటికి 2 సార్లు ఎళ్ళా ఆ ప్లేస్‌కి. మా మెడిటేషన్ సెంటర్ ఒక ఫ్రెండ్ తీసుకుపోయింది. తీసుకుపోయి ఇది మెడిటేషన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ అవునా? ఏం చేస్తారు ఇక్కడ మెడిటేషన్ ఓకే. అప్పట్లో 3 ఇయర్స్, 4 ఇయర్స్ బ్యాక్ అవన్నీ నవ్వుకుంటున్నా. చాలా మందికి ఫస్ట్ బుక్ అదే చూపించిండ్రు. అక్కడికే పోయిండ్రు ఫస్ట్ అందరు. అందులోకి పోయినోళ్ళందరూ మెడిటేషన్‌లోకి వచ్చిండ్రు. ఆ బుక్ ఓకే. చదివినోళ్ళందరూ. మొత్తం ఓకే. మంది నేను కోవిడ్ మెడిటేషన్‌లోకి టైమ్‌లో వచ్చిండ్రు. ఎళ్ళా. ఆ! కోవిడ్ టైమ్‌కి ముందే 2019లో ఎళ్ళా ఆ అవునమ్మా. మిమ్మల్ని ఇలా ప్లేస్‌కి. తీసుకుపోవడానికి అటు తీసుకుపోయిండ్రు. సో దట్ బుక్ హూఎవర్ రెడ్ దట్ బుక్ బికేమ్ మెడిటేటర్స్ ఎవ్రీబడీ. ఓకే. నేను ఆ బుక్ చదవలే కానీ ఆ ప్లేస్‌కెళ్ళొచ్చా మా ఇంటి అవునమ్మా. మీరు ఆ రాసింది ఆ ప్లేస్‌కెళ్ళొచ్చిండ్రు గానీ బుక్. బుక్కో, ప్లేసో ఏదో ఒకటి ఆ పేరైతే మొదలు ఇన్నారు అందరూ అంటున్నా. నేను సాక్షిగా అంటున్నా. ఐయామ్ సో హ్మ్. హ్యాపీ టు సీ దట్ ప్లేస్. ఐయామ్ నియర్ టు దట్ ప్లేస్. ఇంగ ఎప్పుడైనా కుదుర్చుకొని ఎళ్లి మెడిటేషన్ చేయాలి అక్కడ బావుంటదనుకున్నా నేను. ఎళ్ళాలి చేయండి. ఒకసారి బుక్ తెచ్చుకోండి. బుక్ మనం ఆల్రెడీ చదివినాం ఆటోబయోగ్రఫీ ఇది ఆన్‌లైన్‌లో పెడతాం ఆగండి సూన్. నేనప్పుడు అది కుదరలేదు. ఆల్రెడీ వారు చదివేసిండ్రు మన ఆహ్, నాదెల్ల గారు. పెడతాం లెండి అందులో. నేను యూట్యూబ్‌లో సడెన్‌గా పెడుతున్నాం. 4 పార్ట్స్ చదివినయన్నీ ఇప్పుడున్నాయి మన గూగుల్ దాంట్లో. సో పెడతాం ఓకే. మెల్లిమెల్లిగా. సరే. నేను 4 పార్ట్స్ చదివినట్టున్నా. 'లాహిరి మాస్టర్' ఏదో స్టోరీ, 'కలకత్తా ట్రైను' ఏదో ఉన్నట్టుంది. ఆయన వాళ్ళ డ్యాడీ ఎక్కడో కరెక్టే. పనిచేస్తారు అది. హ్మ్. సో, నేను అవి చదివా. దాని తర్వాత వేరే పనిలో పడి తర్వాత అమ్మో! నా వల్ల కావట్లే ఈ బుక్కుని కొంచెం పాజ్ కాదు. చేయాలి. కాదు. మీరలా రాత్రి పనుకుంటప్పుడు పెట్టుకోండి. మనది యూట్యూబ్‌లో పెట్టినంక ఇగ. మీరు ఈ చదువుడు పెట్టుకోకండి. ఎందుకంటే మీరు ష్యూర్. ట్రైను, గీనంటే మేము మర్చిపోయేటట్టున్నాం మేము చదివింది. సారీ. ఓకే. సో నైస్ జానమ్మ. సీ యూ దెన్ మళ్ళీ. ఓకే. సీ యూ టుమారో అగైన్. యాహ్! రేపు హేమ గారు, శ్రీదేవి గారు సిస్టర్ ఇంకొక సిస్టర్ రేపు ఇంటికొస్తున్నారు మా ఇంటికి. 3 PM ఓహ్! కావచ్చు. సో ఓకే. మేమేమన్నా పరమానంద ఏమంటారు? పరమ ఏమంటారు ఫుడ్‌ది పరమానంద శిష్యుల పరమాన్నం. పరమాన్నం గూడా గాదు. పంచభక్ష అన్ని పరమాన్నం. పంచభక్ష పరమాన్నాలు చేసి పెట్టాలి వారికి. అబ్బా! నాకు పేరే రాదు గానీ చేద్దామని ఉంది చూసిండ్రా? అట్లుంటది గురువు అంటే. మేడం అది యూ వాంట్ టు ఫీడ్ దెమ్ దట్స్ ఇట్. ఆ! సో నైస్ ఆఫ్ యూ అమ్మ. అందుకు. ఐ వాంట్ టు ఫీడ్ మీరెప్పుడు దెమ్. అట్లా హ్యాపీగా ఉంటారు. సరే అనమ్మ. యాహ్! ఎందుకంటే హేమ గారు చాలా అనదర్ లెవెల్ ద వే షీ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్. సో వి ఆర్ థాంక్‌ఫుల్ టు హర్. ఇంకంత ఆఫ్‌కోర్స్ వర్క్ చేశారు హనుమంతుడే కదా! జయించిండ్రు ఆవిడతో గానీ బట్ స్టిల్
ఫిజికల్ లెవెల్‌లో మేడం అది అసలు ఐ ఫెల్ట్ దట్స్ వాట్ లైక్ నాకు ఇది ఎంత లెసన్ నేర్పిస్తున్నారు. లైక్ ఎంత గివింగ్ లైక్ గివింగ్ ఎంత మీరు ఓపెన్ ఇట్లా అయితే అంత ఇట్లా వస్తది యూనివర్స్ వాళ్ళ నుంచి. హార్ట్ చక్ర ఎంత ఓపెన్ అసలు ఇట్స్ నాట్ వారి హస్బెండ్ చూసిండ్రా నెక్స్ట్ డే లాస్ట్ డే వచ్చి మై గాడ్ మొత్తం సర్దిండ్రు ఫుడ్ అది అంతా. నేను మాకు 11 చూస్తే మొత్తం ఇట్లా ఫుడ్ ఉండే. మళ్ళీ 12కి వచ్చి చూస్తే ఏం లేదు. మొత్తం ఆయన సర్దిండ్రు. ఆయన నిఖిత శశాంక్ ముగ్గురు కలిసి అది సర్దినట్టున్నారు. ఇంకా ఐ థింక్ శ్రీదేవి కూడా ఉండే. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇక వారైతే అసలు ఒక శ్రీదేవి కూడా అసలు ఒక మ్యారథాన్ లాగా చేసిండు వర్క్ ఆ ఒక్కరోజు. నేను అనుకున్నా 3 రోజులు ఉంటే మనకి ఎంత బాగుండేది. నాకు ఒక్కటే అనిపించింది అన్నమా మిమ్మల్ని అందరినీ చూసిన తర్వాత అన్నీ ఉన్న అణిగిమణిగి ఉంటది అంటారు చూసారా దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దెమ్ లైక్ హౌ టు లివ్ యువర్ అందుకే లైఫ్ ఇస్తాడేమోనమ్మా, స్టే అట్లుంటేనే గ్రౌండెడ్ ఇస్తాడేమో. మనం అంత ఓపెన్ ఉంటేనే దేవుడు కూడా అంటే అంతే చప్పటి కదా బాడికే దేత అంటారు కదా. నిజంగా ఇచ్చిన హనుమా యూజ్ చేసుకోవాలి కదా హనుమ దాన్ని. సో ఆ? అంత ఇచ్చినా మీరు దాన్ని అదే అంటున్నా. అట్లాంటి వాళ్ళకే దేవుడు కూడా ఓపెన్ ఎక్కువ అవుతాడు అంటున్నాను ఎక్కువ మటుకు. అంటే అబండెన్స్ వేరే వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నాము కానీ అయినా నేను ఇక్కడ చూసేదైతే అదే. అబండెన్స్ ఎస్ ఎస్ వీఆర్ సో హ్యాపీ. యా. సో సీ టుమారో అగైన్ ఎవ్రీవన్. అదర్వైజ్ మనం పొద్దున్న దాకా మాట్లాడి నాకు 4:30కి 24/7 షూటింగ్ ఉంది. ఓ ఉమ్, యు విల్ రాక్ ఇట్ హనుమా సో ఇప్పుడు 3:30కి లేచి చీరలు కట్టి తయారులై నగలు పెట్టి మీకు ఏమనుకుంటున్నావు గురువు అంటే వట్టిగానే ఈడ కూసోని లేస్తున్నా అనుకుంటున్నా మీరు. మీకు తెలియదు నా బజ్జీలు ఏమేమి I రాలుతాయో. felt it like I don't know that time what you are dedicating for mankind. సో Like పొద్దున్న that లేవాలి. మళ్ళీ దాని తర్వాత 8:00కి నాకు ఇంకొక అపాయింట్మెంట్ ఉంది. సో ఇక నాకు అక్కడ అదే నడుస్తుంది. అనిపించింది అన్నమా లైక్ మన యోగులందరూ దే ఈవెన్ రమణ మహర్షి గాని దే కెప్ట్ క్వైట్ అండ్ దే వర్ మెడిటేటింగ్ రైట్ బట్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ దట్ యూ కెన్ డూ దట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ రైట్ సో యూఆర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఐ లవ్ యూ లవ్ యూ హనుమ. అదే రాత్రి వండుకొని అదే అడుగుతా కదా హనుమంతుడిని, నువ్వు చేసుకో ఏం చేసుకుంటావో ఎట్లా వాడుకుంటావో వాడుకొని పండుకుంటా. అందరు అట్లా అంటారు లేదు. అందరు నా ఎనర్జీస్ మంచిగా పెట్టుకోవాలి అట్లా అనుకుంటారేమో వాళ్ళు. నేను అట్లా ఏం లేదు. నేను అంత వాడుకో చేసుకో చూసుకో. ఖజానా నీదే, నేను నీదే, నా బాడీ నీదే, నా మెంటల్ నీదే. మీరు అన్నారు కదా మెంటల్ స్టేటస్ అది కూడా నీదే. ఫిజికల్ స్టేటస్, మెంటల్ స్టేటస్, సోల్ స్టేటస్ చలో వాడుకో అంటే 24 అవర్స్ కాదు ఇంకా కొంచెం అవర్స్ యాడ్ చేసి వాడుకుంటుండు. ఆయన కూడా సరే వాడుకో ఏం చేద్దాం ఇచ్చేసిన అయిపోయింది. పాపం ఆయనకి దొరకట్లేదు అన్నమా మీరు ఒక్కళ్ళే పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఇంకా మీరే మిమ్మల్ని ఎందుకు వాడుకోవాలి ఇప్పుడు వేటు మోక్ష ఒక్కొక్కరిని యా యా అందరిని వి చెయ్యమా? ఆల్ ఆర్ రెడీ ఇప్పుడు ఈ వాంట్ రోజు టు మీరు వర్క్ అలా అని పడుకోండి చూడండి, ఇంకో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీకు లేకపోతే చూడండి. వి అమ్మని వాంట్ అందరిని వాడుకుంటానే చెప్పిండు. నీకెందుకు కొత్తోళ్ళు వస్తారు వాళ్ళందరినీ వాడేసుకునుడే ఆడేసుకునుడే అని చెప్తే సరే అని చెప్పి అందుకే బట్ మనం ఉతికారేస్తుండు ఆడి తీసుకోవడం. యా మొన్న షూర్ అందరిని ఉతికారేసిండు కదా, అందరిని అది నిజంగా ఉతికారేసిండు. మేడం అదైతే సో అందుకే ఎందుకు అట్లా వేస్తుండంటే ఇక వీళ్ళందరినీ వాడేసుకుందాం అనుకుంటుండు. నేను వాడుకో ఏం చేద్దాం. అది మా అదృష్టం హనుమ. హనుమ వాడుకుంటే మమ్మల్ని, అంతకన్నా అదృష్టం మాకు అదే లేదు. మీరు చెప్పి పడుకోండి నైట్. థ్యాంక్ యూ వాడుకుంటున్నాను, థ్యాంక్ యూ వాడుకో ఉతికి అరే అన్ని చేసి చలో మేము రెడీ అని చెప్పండి మీరు. అయితే టెస్ట్లు పెడతాడు మరి ఆ టెస్ట్లు తట్టుకోవాలి మీరు. తట్టుకొని యా యా తట్టుకొని దానికి కూడా ఆయన్నే అడగాలి మేడం అన్ని అడగాలి. నువ్వే నన్ను తట్టుకునేలా టెస్ట్ కూడా చేసేసి. ఆయన టెస్ట్లు పెడితే పెట్టుకో ఏమైనా చేసుకో చలో నువ్వే అనాలా. టెస్ట్లు వస్తే కూడా నువ్వే అని వాడేయాలి. ఇట్లా ఉరగాలి అన్నిటికీ. మనం ఏమి దిమాగ్ని వాడొద్దు. వాడినమంటే అయిపోయింది మన పని. ఆ గురువు ఉన్నాడు కదా ఇమ్మోర్టల్ టాక్స్ లాగా అవుతుంది మన పని. నాకు ఒకటి అనిపించింది అన్నమా మీరు అఫ్ కోర్స్ నాకు అనిపించింది మీరు మా రాముల వారు హనుమ అన్నారు నేను ఆ ఉడతలాగా ఇఫ్ ఐ కెన్ బీ మనందరం దట్ స్క్విరల్ రాముని బంట్లో ఉన్నాం కదా కోతులం. మనసేనంతా ఉడతైనా చాలు ఉడతలాగా అందుకే అందులో అట్లా పెట్టిన బంట్లమని. ఎందది ఏం పెట్టిన వీరసేననా ఇదేది? వానరసేన యా పెట్టిన. అదే వచ్చింది థాట్. టక్కున కళ్యాణంలో పెట్టేసి. కూడా మా ఊర్లో అదే పేరు పెట్టారు గ్రూప్ కి, వానరసేన అని. నేనంతా షాక్. అక్కడికి ఇక్కడికి ఎట్లా తెలిసింది కనెక్షన్ వచ్చింది అనుకున్నాను నేను. చాలా బాగా అనిపించింది. సో వానరసేన అని ఈసారి పెట్టినాం. చాలా ఎందుకంటే ఇక మీరు అందరు ఇక సేననే కదా ఇక నెక్స్ట్ రిట్రీట్ కి మీరు రాక్ అండ్ రోల్ చేయరా. యాక్చువల్లీ శాలిని, నర్సింగ్ గారు, అనిల్ గారు ఇంకా చక్రధర్ గారు దే ఆర్ పుట్టింగ్ టుగెదర్ ఫర్ రాకింగ్
ఏమంటారు ఇవి రిట్రీట్స్. ఓకే. ఫుల్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుండే ఇక టోటల్‌గా. నా మీద ప్రెషర్ పడకుండా. ఆసమ్. ఎందుకంటే ఇగ అన్నీ ఏమంటారు ఈసారైతే అన్నీ నాతోని చేయించుకున్నాడు. చెప్పిన చేయించుకుంటా అంటే చేయించుకో నేను చేస్తా అని చెప్పినా గానీ ఇగ వీళ్ళన్నారు లేదు, 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 లేదు వదిన మీ మీద పడొద్దు అస్సలే. మీరు మీ ఎనర్జీ అంతా మాకు హీలింగ్‌కే పెట్టాలి. మీరు ఇక ఎక్కడ కూడా ఏం టచ్ చేయొద్దు అని చెప్తే సరే ఎట్లైనా నో ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పిన. ఆయన చేయించుకునేయంటే చేయించుకుంటాడు. ఇక అది మనం ఏం ఆపలేము ఆయనని. మీరు ఎంతన్నా ఆర్గనైజ్డ్ ఉండుండి చెప్పిన నేను. హ్మ్. అంతే. సో, దే ఆర్ పుట్టింగ్ టుగెదర్ ఎవ్రీథింగ్. సో, ఇంగ అదే ఇంగ ఆ డైరెక్షన్‌నే ఇంగ ఎవ్రీ టైమ్ వెళ్ళిపోద్దనమాట. సో, ఈజీ ఓకే. అయితది మనకి అని. హ్మ్. ఓకే. నైస్ టు బి పార్ట్ అనమా. వే టు మోక్ష చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అదే. వచ్చినప్పటి నుంచి ఉన్నాను గదా! చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఐయామ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దిస్. ఇప్పుడు ప్రౌడ్‌గా చెప్పుకుంటా ఎప్పుడైనా జనరల్‌గా నాకా ఇది. సో, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇగో ఇది అని చెప్తా. సో హ్యాపీ అన్నట్టు. సో, అసలు. మరి ఇగ రేపు మళ్ళా కలుద్దాం నాకు.